36 eziise ku ssaawa emu wano kitegeeza dakiika 36 eziise ku ssaawa 4 okusinziira yonna gye muli oba gye mulabira. Tuba tugguse right now. Njagala mu sharing video eno buli atuuka please share the video. Tugenda kwogera ku nsonga enkulu ennyo. Abatasobole kulaba video eno right now zibeerayo ku Kimbugwe live Facebook page ne Kimbugwe live YouTube. Ku ssaawa eno tuli live ku both platforms YouTube and Facebook. So bw'otuuka sharinga video otaginge your friend. Tugezezaako okufixinga notifications leero naye simanyi oba kati ziri fine oba muzifunye. Abatuuse musobola otubuulira nti musobodde okufuna notifications olwaleero. Notifications abazifunye mujja kubeera mutubuulira. Bw'otuuka sharinga the video immediately. Kiki kye tugenda okutunulira olunaku olwaleero? Our topic today egenda kubeera the election aftermath and the way forward. Topic eno egenda kutunuulira abantu b'ewaka ne diaspora. Kubanga ekibuuzo ekisinga kati kiri kimu kye mutera okubuuza, mubuuza what next? What next? Oli bw'aba tabuuza what next abuuza what's the way forward? Kati tuzzaako ki? Kati mukama waffe agamba ki? Ate Mwami Kyagulanyi n'abagambye nti bw'ajja waliwo ebintu by'ayogerera mu codes. Oluusi nga tayagala babikozese in courts of law against him. That's why nti bw'ayogera ayinza okwogerera mu codes oba kye tuyita mu ngero oba proverbs. Kakati ffe abajaasi beffe tulina okuvaayo ne tubannyonnyola nti ekyo yabadde agezaako okutugamba tukole bwe tuti ne bwe tuti. Kuba ye bw'anaakijjayo direct kiyinza okukozesebwa against him in courts of law. So twagala tutunuulire the aftermath. Osobola kukinnyonnyola otya byebyo ebyali mu elections. Ebibi videos ze tulaba nga bastaffinga obululu, babba obululu, bakuba abaana, bawamba abaana abajjudde makomera, tear gas, amasasi, poliisi mmotoka abaana poliisi be yatomera. Bano ba RDC okwambala ebyambalo bya poliisi baani abo oyo omusajja bamuyitaani ow'emukono oyo eyayambala ebyambalo bya poliisi. Ani awo omulala Basiimwe aberi mu North ye waliyo werinnya eddala ba DPC bonna era baali Basiimwe, simanyi Bamwesigye baani n'ebiringa ebyo. Twagala tutunuulire the aftermath. Why countries tezirrecognizinga Mwami Museveni oba tezicongratulatinga Mwami Museveni? Why even internal companies zetumanyi mu Uganda ezaali badde kati zaafulumizza dde ebirango mu mawulire nga zicongratulatinga Museveni, lwaki tezivaayo n'ebiringa ebyo? Then tuwogere ku way forward. How are we going to prepare our minds for the team back home ey'abaana abadde batambulira ku trail ya Mwami Museveni, I mean ya Mwami Kyagulanyi, our president-elect. I'm sorry okukozesa erinnya lyeri lyosaagala kwogera. But tutunuulire abaana abo. How are we going to keep up with them? Because we need them. We need those foot soldiers. How are we going to maintain the teams? The way forward here fegenda kubaamu how to maintain them. What's the role of the leaders abalondeddwa? What the role of the leaders abatayiseemu abataddeyo emisango mu kooti egirinza okuwozebwa oba okuddamu okubala obululu kuba ffe tumanyi abasinga baawangula. So n'ebiringa ebyo byonna tugenda kuba tubitunuulira wano ku Kimbugwe live. Ky'olina okukola kwekuumira ku Kimbugwe live era nga ku ddakiika eno ngenda kukolamu bwe nti katono nkomewo mu seconds tubeere nga tutandika show yaffe y'olunaku olwaleero. Welcome.
Okay, akayimba ako bwe katuguzaawo olunaku olwaleero era nga sijja kulwayo. Tugenda kuba n'abagenyi bangi bawerako mu studio olunaku olwaleero. Mbalaze tulina abagenyi okuva mu USA, tulina omugenyi okuva Italy, tulina abagenyi bangi n'abalala bayinza otwegattako mu studio ate nga tulina n'abali e Bungereza. So bagenda kuba batubuulira bo ki kye baalaba aftermath yaabwe mu kalulu kano nga bwe kaali. Tusanyuse nnyo okulaba mukyala Vicky era nga twagala obuuze ku bantu abatuwuliriza ate era bw'amala okubuuza ku bantu tulinawo mukulu Gerald Semambo okuva mu United States of America naye ajja kutulamusaako nga Remy yakamala okutulamusaako olunaku olwaleero. Tusanyuse okulaba neyanziza ssebo mukulu Kimbugwe abatuwuliriza n'abatulaba okuva ebunaayira yonna e Uganda, mu US, wano mu UK ne mu Europe yonna. Nsanyusa obbalaba, nsanyusa obbawuliza. Bannange mwebale, struggle egenda mu maaso era tulaba ebibala nti yadde abamu balina ennyiike naye tulaba fruits of the struggle. Bannange nsanyusa obbawuliza era njagala nnyo okweyongera okubawuliza n'okuwuliza ebirowoozo byammwe. Mukama abawo omukisa. Amiina. Okay, webale nnyo nnyabo. Bwana Gerald, manyi ojja kumixinga ennimi but people they are fine with it. Woowulira Luganda lukalubiriza oteekamu Oluzungu tekirina buzibu. Tulina mixed people baffe abeetaaga okuwulira ennimi. In fact abagenyi bonna bwe mujja kye muba mukola ekyo tugenda kumixinga languages so that tubeera tuwuliza abantu baffe ab'ebika byonna. Tusanyuse okulaba Gerald. Bannayuganda bannange kansubire muli bulungi era struggle ekyagenda mu maaso. We are very strong, fully prepared era ku nsozi ze tukyalinnya ensozi nnyingi ze tumaze kati saawa zino tugenda kweteekateeka tulabe how gye tugenda okutuukamu ku ntikko naye temugwamu amaanyi because tiimu eweze okuva mu nsi yonna era we are willing era tugenda kukola kye tusobola kyonna okubeera nga eddoboozi lyammwe abali ku ground naddala mu abali ku ground eddoboozi lyammwe ng'ensi yonna eriwulirira. So neesiimye okubeera nga ndi platform eno okusobola brainstorminga omuzungu bw'akiyita era I'm willing to push the struggle. Okay, thank you. Gerard, oyo Gerard tulinawo mu studio Sarah Nabs okuva UK naye nsaba abalamuseeko ate tulabe n'abagenyi abalala be tulina mu studios. Sarah. Sarah, you are Hi, there I am. Hi, everybody watching live. Welcome to Chimbugwe Live. I hope we are ready. I hope we've come with a new mindset to learn, to take something in, to be able to know that going into this new Uganda, it starts inside of us. It's got to start within us. My name is Sarah Nabs, and I am here to share with every Ugandan all over the world about our new struggle of entering and breaking the chains, as one of my sisters just said, breaking those chains of the old mindset into the new Uganda. All right. Thank you very much. Okay. And the main man, Joseph Kalyango, say hello to people. Abannayuganda abafunye ebirungi mukyebalize Katonda nga mmwe abataddeyo emisango, that is an achievement in the current Uganda kubanga wandibadde maybe ng'olemeseddwa in one way or the other bandikusibye oba bandikuse. We know the people we are dealing with. Mwe abafunye ebizibu ngenda ssaba Mukama nammwe
abali eyo tusabire abo abafunye ebizibu Mukama abagumye. Neera nzija wano singa asinga okumanya wabula ng'oyo ayina kyamanyiko oba kyayagala okutereeza mu nsi ye. Mbaniriza nate leero mwebale naddala mmwe abatatusubwa, mmwe ababeerawo, mmwe abatuzaamu amaanyi, and I welcome all the guys who are joining us. We are pleased kubanga bw'olaba nga abantu bakwegasseeko kitegeeza nti you're moving in the right direction. So we thank God for that, and you're welcome to phase 2 of our struggle. All right, thank you very much, Jovan and Sophia on set also, and please say hello to people. Hello, everyone. Banange, tusanyuse nnyo kuba nti no muli ku Chimbugwe live, because ebintu bingi bigenda maaso, oba abantu bangi bayina blogging, bayina live shows, naye musazeewo okubeera ku Chimbugwe live kubanga mulabye ekiri mu maaso. Wanyagamba Omuganda agamba alaba ewala oba atambula empola atuuka wala, which is, it's very, very true. Kubanga tulina okuba nti no twetegekera Uganda empya. Okwetegekera Uganda empya tulina okukwata empola, tetulina kubuguma bugubugu. Ekintu kya campaign, of course, kyaliwo tubuguma. That was a crisis moment and we dealt with it. Buli omwe yateekamu ejjinja, yateekamu. Oba wali ku Facebook, oba wali ku Twitter, oba wali ku whatever social media, oba wali ku ground, wateekamu. And the way forward now, fenade bwetwekwatagana ne tugamba nti nno tutambule empola naye nga tumanyi revolution, revolution. See one incident. Revolution, which means it's a struggle that is ongoing. All right. So thank you for being here. All right, thank you, Sophia. Thank you very much. Now, tutandike program here for olunaku olwaleero. Vicky, what was your aftermath in the election, or in just concluded election? The several in brief, nalaba chi tigima kwegamba what Africa is being known for: corruption. Okay. Top and bottom. Yeah, corruption wansine waggulu. Nalaba chiche baita rotten elections. Yeah, rotten and stinky elections. Okay. Because there was no fair. Free and fair is not a word that some of those people should use. You know, they need to understand the definition of free and fair. The ground was not leveled. Besides the free and fair, the atrocities from day one, you know, all through the process. The election process was illegal and not the right that we could term as democracy. So I saw the bad governance, obukulembeze obuchamu, obuli rotten, you know. I saw, you know, the old system that we need to get rid of that old system, you know. Najjukira ekigambo ekiri mu Bible, Yesu kyagamba nti you can't put new wine into old, you know, you can't put new wine into old wine skins or wine sacks. Tosobola kuteeka mwenge oba wine omupya ali fresh mu bisawo ebikadde. You understand? The new Uganda, Bobby Wine as the, you know, the forefront, bringing new generation of people into an old system, you know. So it was basically what I can say: no democracy, illegal sham, you know. And I am amazed those who are congratulating Museveni as the winner, you know. So in brief, the sham elections, results sham. That's what I can conclude. Yeah. Thank you very much. Yes. Thank you. Gerald, kiki osobola okwogera ku elections ezakaggwa mu Uganda na kiki ezitegeeza? Mu bumpimpi, I'm happy the election happened because kyatuyamba nnyo okubeera nga tuyina ensonga ku lwaki twemulugunya, ate kyatuyamba nnyo
to expose more about the regime. Kyatuyamba nnyo okulaga engeri police gye yeeyisamu, engeri gye babba obululu, because otherwise singa twali tugamba obululu babubba ate tetugenda kulonda, ekyo kyali kibi nnyo. Ekirungi mwagenda ne mulonda, ebyaliwo mwabiraba, ne tufuna information yonna gye twali twetaaga okusupportinga point yaffe. So ekyo kirungi, bennyini beeyoleka ng'ate ng'ekyo kiyamba. So temugwamu amaanyi because kati tuli ku plan eddako, era nga bw'ogenda mu kkooti nga tolina bujulizi oba tolina case. So ekyatuyamba ennyo, tulina obujulizi bwonna bwe twetaaga okusupportinga okwemulugunya kwaffe. Era nsaba nnyo bannayuganda mubeere bakkakkamu nga bwe mwali okulonda bwe kwaggwa, ffe plan eddako tugenda kufumba wano tu brainstorming ekintu kitambuze maaso. So temugwamu amaanyi, temugwamu ssuubi. Okay, thank you very much, Sarah Nabs. We need to hear aftermath. Munange nze kyenjagala okugamba Abannayuganda olunaku lwa leero. I've been trying to tell everybody on my page, Sarah Nabs, first and foremost, I think this election has opened everybody's eyes, especially the 80% generation, especially every person who is under the age of 40. For the first time, in most cases, we have been able to see what really goes on in our countries, Uganda. This is all over the world, and we thank technology for that. We have to thank technology for that, because if it had not been for technology, we would have not been able to see what really goes on. I'm sorry to say, but for anybody who sees what happened in this election, and you can still support such a regime, mba newuunya character y'omuntu oyo, lwokubanga ebintu babitaddeyo, ebintu tubiraba, tulabye obutemu. Not only have we seen somebody come in who is not a political, a lot of people are going about into Jovan-Italy, politically, the right candidate or doesn't have the qualities, but I think we have seen enough in politics who looked like they had the qualities, and this election has exposed every single one of them. Tewali Nagamba, because our other oppositions, that's a whole other story I won't get into, but we know what our other oppositions, how they operated. And last time they didn't use technology to their advantage. And this time we did. This time NUP has. And what I'm coming to realize as we move on is this: Ugandans, this is no longer about a political party. This is for our God and our country, which is you and me, and our property and our resources. This is not about tribalization, because it doesn't matter what tribe you are. It's about, are you a Ugandan person? And are you willing not only to fight for your friends and your family, but for the bigger picture? Okay. Jovan, your aftermath. My aftermath, you may permit me, I will start with a story from political science. Stories of life. There were friends, a fox and a crane. I use the cranes deliberately because I know it is a sign in our flag as a country. That's why on days like this, I went in my cupboard and I brought it to your attention. So
a fox, you know, you understand the way fox grow. One day, the crane invited the fox to attend a dinner, but what a crane did to the fox, it made jars where the fox could not eat, but he pretended like they wanted the fox to eat. What the fox did, being a smart guy, he also made bowls and they cooked very nice smelly food. Of course, everyone was salivating, including the crane. The crane also tried to eat in the bowl, very big. It got stuck in the food. The rest, it was a lesson to the crane that it should stop tricks on her good friends. Just like Ugandans, they have been very good friends, very, very good people to the sitting government. But the government, it continued to trick them by changing different tricks. But this time, like Sarah said it here earlier than me, that it seems the internet and the rest of us, the love of the country and being represented by one of us, Honorable Chagulanyi, being it a generational problem, we realized that they were just tricks. And I'm hoping that those in power, those who are seizing our power, they really understand what we are saying. So my aftermath, Uganda, President Ukraine is our sign, is a peaceful guy. Fox, tukimanyi nga kibe, ekibe mwekana akagero kyekyali ekiyigiriza obulungi kubanga is not a good sign. Njagala obagamba nti butricks bwa Museveni tulina bujjawo na our resilience after the elections, because he knew that after the silly period of elections would definitely go back to our slumber. But as I said earlier in our videos, that this is volume 2, and yesterday Honorable Chagulanyi said it very clear that it is phase 2. And I told you, let us not be angry at ourselves because we did not do enough. Last week I talked to one of our agents somewhere in Chotela. She told me, Jovan, we did vote. We did protect our vote, but it wasn't enough. Yeah. Guys, let me tell you, ono guy gwe tujja mu buyinza abwagala okusinga bwe tusobola okukirowooza. So naffe twagala obulamu bwaffe n'abaana baffe ne bazzukulu baabwe n'abazzukulu baffe babeeko ewaka, because this guy ffe bwe tusakambinga ku tricks ze day in day out, man, we don't have a future. And I know each and every one of you knows that, and that is a fact. So aftermath, it is a preparation. It is just dusting ourselves, in my view. That's how it should be. We should dust ourselves after falling, because if we did not participate in the elections, like Gerard alluded to that earlier than me, that if we did not participate, of course, we would have given the dictator the mandate to continue. But previously, he has been using this trick. I call it perfuming the devil. Like he could perfume the devils in the government and then we feel like it is normal. But trust me, this time we even managed to get a base where we start from. You're seeing the allies and those in the regime, we have shaken them and they know
Let them not bury our cause, because we are still alive. We are not yet dead. Even those of us who are going to die through this struggle, please let your spirits continue with us. That is the only way we shall get free. And by the way, we are on the right track. I want to encourage all of us who feel like Uganda is not getting enough, yet God created it with the best from the location. We are among the few people who got the equator. We are among the few countries that got that nice weather. But why can't we use all those things we got, and a few people use them? So the aftermath of them, it is torture. We've seen countries that betrayed us. We've seen people that we thought they were amongst us. We as Ugandans, we have seen everyone getting naked. And that is exactly what we wanted. To see who are the real people, who are the real people, who are the real friends to Uganda. I'm not talking about your friends or my friends, but those, they are nations who have been pretending to be part of us, to be caring for Uganda, but we are seeing what they are writing, it's upside down. That means actually the aftermath also should come in how we're going to decolonize our mindset. Our bodies may be living somewhere, but this one is going to bring in that awakening up of our minds to say, okay, this country, we trusted them. They have been here for so long. Because aftermath, it should be to undress anyone who is supposed to be undressed. Step one. Step two, as we are moving on in the right direction, we can disagree on approaches, just like Malcolm X disagreed with Martin Luther King, but they all wanted Black people to be respected in the United States. They happened during the same time, yet they were all having the same direction. Even us, when we are using different approaches, let us be unison into that direction. You can start to go to Kampala, you can start from Bushenya, you can start from Masaka, someone may start from Mpigi or Mukono, but we may end up in Kampala Center, even those who are coming from Gulu. That is what I want us to focus on. Not because someone else does not have your same approach. Mr. Chimbugwe, you're a footballer. Barcelona has its tactics. So Arsenal or Chelsea, I know you're a galactical guy. Liverpool, they have their long passes. But indeed, those clubs make it to the top and they have maintained it to the top. So let us be with the Robert Doba style Honorable Chagulanyi is talking about. Guys who have been in struggle, I know some of you had even kind of deadline that this time we finish the guy. Like I told you, one of our agency, she told me they voted and they were there to watch the elections themselves, to watch the votes and all the reports we have that we won. The good thing, we have evidence. We're going to be lawful people and we're going to be extremely non-violent, but we'll be very assertive on everything we're doing. At least that is the direction and is the right direction. And that does not make us less human, but rather human beings. Okay, thank you very much, Jovan. Sofie, your take on election aftermath in Uganda. You know, Gundi Afegamba or Uganda, may God uphold thee. We lay our future in your hands. Or we lay our future in our hands. So I think the aftermath, we need to slow down a little bit in order to be able to re-energize, to be in a position of preparedness, to be able to move forward. Yes,
I'm sure most of you may not agree with me, Tino. We need to slow down. I'm not saying slow down in our actions. What I'm saying is perhaps slow down in sort of, you know, the excitement. Sharing everything and anything and jumping on every life, jumping on. Twagala tusooke tukole the cream of the cream. Fenna abali mu struggle, are we on the same page? Fenna abali mu struggle, are we going towards the same cause? Are we all doing the same things a bit building? Chendabe mu struggle. Yes, campaign was necessary to be mu crisis, to be twin excitement. So campaign yandaze or aftermath of that, of the election and campaign yandaga exactly what we need are supposed to do as Ugandans, that we can't be surviving on excitement. Kubanga emitima jija tukuba, you know, twabere emitima jali jikutubera obera ku simu no oba n'ogijjako oba n'ogikasuka eri kubanga olaba ekigenda maaso, you can't believe your eyes, you know. So aftermath yalaze nti no dictator tali willing to move an inch, not even willing to acknowledge and accept and say, I am sorry about this. Even when a baby dies, I am sorry. Even when a mother dies I am sorry. Even when the security forces are beating old women, old men, and children and youth who want their future, there's no apology. Ekyo kyokka kituwa the zeal. It gives us the zeal. It gives us the energy just thinking about the picture, mental picture that you got from the whole campaign. The mental picture you got about suffering, about oppression, about discrimination, about tribalism. Yenyini dictator yakola tribalism, not us. You are standing with the truth. You need to listen to our principle. Aberaga, you're standing on the truth and do not be digressed whatsoever to move from the truth. Whatever, however you feel mentally or gamba, it's slowing down, but behind the scenes, yes, people are moving, people are doing things. Now we just need to get together. Mwena muli wano mukomentinga muzo tulaba omuzo okuwuliza how you can contribute to this struggle. Aftermath eraga nti, you know, we all have a role to play. I end with this, that the politics is a duty. It is not a want. It is not a by the way. Muchirabide dalanti, politics is a duty on you, me, her, him. Every single one of you has a duty to contribute to this. Obo wa flyer, obo wachi, obo yogera, obo kolachi, whatever you are doing. So just look out on Chimbugwe Live and you will see practical things that you can really put in place, that you can move this revolution forward. Remember, it was never an event. It was a process. It is still a process. Genda, educate yourself. We are breaking chain. I will echo the words of all of my comrades, whoever understands me here in studio and over there participating in this revolution. We need to decolonize our minds. We need to break these chains. All right. Thank you. Thank you, Sophia. Vicky, do you have any submission on what people said or to add, so that we going on another topic? What is your submission on this? Can you hear me, Vicky? Hello?
Vicky alabika tatufuna, alabika Vicky tannatufuna. Kasoke atereze kamera ye, then ajja kudda. Katulabe munafe Gerald. Gerald, kiki ky'ogattako ku bigambo by'abakulu bano aboogedde nga tugenda ku topic endala? Oh dear, oh dear. Even Gerald, we can't get him. I don't know what happened to Gerald. Gerald, we can't get you. You have to refresh your session. Then katulabe bwana Kalyango oba ye tumufuna. Katulabe bwana Kalyango oba ye tumufuna. Hello, Sebo. Wendi Sebo. Mpulira. Nkuwulira Sebo. Ngenda summarizing ebigambo bino byonna byetwogedde. In a few things. Nabadde ntudde. You have 3 minutes, sir. Yes, nga ndowoolereza. What the elections this time showed us, I've identified 3 categories of people. There are those who say, I do not, because somebody asked me, why is now Uganda organizing Mama Awards? True. Then I sat down and I asked myself, then I told myself, actually, people will attend that concert. There are people who attend, and trust me, it's gonna be massive. So we have those kind of prisoners. Then I told this person that there are 3 categories of people in Uganda. There is those who don't mind, there are those who do not care, and there are those who don't care and they don't mind what is going on. Now, and there are those who care and mind what is going on. All we need to do in the next phase of the struggle is to make sure most people mind and care what is going on, care about what is going on, mind what is going on in the country that we call home. Look, why do you watch someone being killed or taken away, and you're the only thing you will say, oh, you go back like life goes back to normal. They kill somebody in front of you like a baby, right? Not even a village. You just come to bar and government, and you just go, right? You are a journalist. You see a story, but you say, anyway, no kanjire kesigenda jisaya, and you just leave it. You don't look for ways of releasing that story somewhere else, right? Now there are those who don't care and don't mind. Actually, most of those people, they are the so-called middle class, and you're going to find them in different places. I was talking to one rich person sometime. This person, he had a lot of money, and they never even used to take taxi or things like that because they had money. And they could tell you, for the last 12 years, I've not used a taxi, and that was okay. But when the juntas got into their businesses, I used to be in places like Karelwe, Nateta, and I see whatever is going on because I'm one of those people. So, ngandaba injustice weri naye nga nina n'omukisa okugendako ko mu bitundu by'abagagga nga complaining ngamba abantu I was caring them. I had care. I was caring, though without minding too much. I was somehow doing my business. So, nga bamuba simu Kalerwe nga ngamba, hey man, banzibye simu ne mugamba, that is Uganda. Because you do not care. Even that person, when they came for her business, no one was there to mind, or people cared, but no one was minding why her business was collapsing. So let us be careful in this phase, because our goal is not just to remove the junta.
but we want to decolonize the mindset of Ugandans. When you see your brother, your sister going to UAE, going to London, going to Italy, whatever, name the country, you should not celebrate that because they are just living racism, living classism to go for racism. And I think that is not good, and we should not celebrate it. We should see ourselves as citizens. You should not graduate at Makela and the next thing you think of is where to go. South Africa. You know, when you read those stories of people who go to South Africa, the way they hustle and the reality there is different. You know why? Because we do not care about politics, and we do not mind. No tunuliro mu ne bamugamba, and yesterday I was reading somewhere. Nga Australia bakola ki bakaka omuntu okulonda nga bamukuba ne fine, right? You must vote as long as you're 18 years. Today, do you know why the dictator left all those laps in our voting system nga tebakaka kulonda? Kubanga ayagala gwe who don't mind and you who do not care. Kubabeera bakozesa. The other time we came with a very simple case study from Lufula, and we went to Lufula and Jambula in Bwaise, right? We noticed actually the dictator was saying that one of those two polling stations, up to 63% of them, they did not vote. Do you know those people who do not vote? You who do not mind and those who do not care. Yeah. Because you feel like other people will do it for you. Trust me, politics is just like death. No one is going to die on your behalf. And when you get poor politicians in those positions, you and your family, you have to be victims, whether you like it or not, because politics is just as plain as it is. It has no house, it fears, it has no home, it does respect as long as you don't respect yourself. And when time is to vote, you go and vote. And when time is to claim for your rights, you do not go to claim for your rights. The same way you're disrespecting it, that is the same way it's gonna hurt you. Today, parents, you want to return your children to school, but you're not minding whether tomorrow is an uprising. You want to bury our victory just like that because you do not mind and you do not care how you govern. That is more than indiscipline. Right. Thank you very much, Bwana Kalyango. Katulabe munaffe eyabadde atubuzeeko wano, Gerard, summing up about that as we wait for Vicky. Okay. Bwana Gerard, you are welcome. Kwendi? Kuwali buterevu, bantu bakulaba. All right. Nga sinatandika ngenda gamba. When Baganda came together and helped Museveni fight and win the war for Museveni to become president by force, they were being tribalistic. Tribalism is being organized as a tribe. Okay. That's my view of tribalism. Yeah. So if Museveni should thank tribalism for coming into power. So kati abadde babuuza plan B. Plan B, it's gonna be like a psychological warfare. Tukozesa bwongo. Tukozesa bwongo. Omuzungu agamba, work smart but not work hard. In the next phase, tugenda kubeera, I think Mukulu Kimbugwe, he will like share this with you, but tugenda beera ne structure
Yeah. Okuva waggulu paka wansi. Let me say some of the what's going to be like in that structure. Mu structure eyo mugenda beera mu goals. Okay. Engeri gye tugenda ozaachivinga, engeri gye tugenda ozimplementinga. Okay. Okuva omuntu ali waggulu paka omuntu wa wansi. Engeri gye tugenda okukola kino by experts abalala, there's going to be like a mentorship. Tusomese omuntu wa wansi, tusomese abakulembeze baffe abatamanyi kyakukola, tubasomese how to be professional. Let me tell you one thing, all Ugandans like abroad, mu season now, they are held at a higher standard than the ordinary citizens. Buli wogenda mu America, if you like kanamboli student yobachi, you held at a higher standard okusinga omutuuze. Oyinza okumenya let me say traffic violation, omutuuze oba na committing a robbery, gwe akoze traffic ate gwe bakutwala ku standard y'amaanyi nnyo okusinga ono, waakiri bayinza omuwuliriza naye gwe omuntu atali munnansi, you held at higher standard. So my point about that is we are going to have the standards, and through having a standard, we're going to lead by example. But somereko n'abalijja bagambe abali mu struggle yeno process gye bakozesa era ffe gye tugenda okukola ki okukozesa. My next point is accountability. Everyone we trust is going to be held accountable. Oba oli ku ground nga tukwadde tukusomeseza, tukwadde like knowledge, you know, tukwadde material, you need to be accountable. Era if you're willing to use the struggle, we know kubeera nga you're ready. Si ate natidde biki, you leave. No. Once you sign up for this, that's it. Okay. My next point is everyone is going to play their part. Oh, we're going to hold everyone accountable in whatever position they are. Ngenda kujja ku point in the code of conduct, ne ethics. Njagala nnyo mwe mukuume, how do you say that? Temubeera violent. Sirika nekozesa ki bakubise bwongo. Era kye bali balinze after election mugende mutandike okukooki emipiira babakwate. Buli omu ku mmwe gwe batta oba gwe basiba okubogiza wansi. So beera mukakkamu, seeking information, tujja kutuuka ku ntiko. My next point is bw'oba omanyi nga there is any way you can help, feel free to reach Mukulu Kimbugwe. Era we're gonna at some point ajja kuwa engeri gy'osobola okuyamba. Oba olina obukugu mu like in media, oba olina obukugu like public policy, ebyo byonna tujja beera nga tubyogera nga bwe tufuna ne ba expertise abalala abagenda otu educatinga n'okutumentoringa. My next point is going to be we need to expect results. Like if you have a position, if you have what day something to do, you have to make sure you deliver.
ate nekira about the election kinerabideko okwogera. The reason why President Kyagulanyi yabagamba muveeyo bangi mulonde kyatuyamba nnyo kubanga paka kati obululu bungi bubalemye okubba bubalemye okubala olw'okuba mwalonda bangi. Singa mwagenda ne mugamba tetugenda kulonda abantu nga miliyoni 2 ne balonda, ate ekyo kyandibayanguyiza nnyo okubalamu okubba. So ekyo nkyebaza nnyo era whoever risked their life to go and vote, I thank you very much. Ate n'ekirala, I want to talk about the guy who omuvubuka yafudde ng'alinnye omuti gw'amasanyalaze olw'okuba arwanirira struggle. May he so rest in peace, but that's the true spirit of how Black people are feeling right now. So may he so rest in peace. And yeah, those are my points. Okay, thank you very much. Vicky, tugenda kuba tuwuliza Vicky. Chicho gattako nga summing up the aftermath to go to another topic, please. Okay, so Chengatako, just to confirm what my colleague here just said, yeah? Nyine chintu chimu kyenjizemu leadership, yeah? You cannot give what you don't have. Tosobola kuwa kyotalina. Yeah. Yeah? So, coming back to the leadership. Nga Joel Senyonyi bw'abadde ayogera leadership, yeah? Struggle je tugenzemu, level kwe tuli phase is psychological, as my colleague has said. Kati, that leadership that has psychological capacity, psychological, emotional resilience, emotional intelligence. There's a lot of things in there, Our colleague previously, abadde Sophia, the colleague, Bannayuganda bakozeseza nnyo emotions zigenda ne zigenda, but we need psychological intelligence. Yeah, leaders who can see things, who can calm emotions down. That type of well-being mentally. So that the leadership skill set, which includes mentoring, mentoring abakulembeze bonna, so the skill set, tetwagala olutalo kati lutuse ku phase etayagala buli kayola, bakayola balina okubeerayo eri kukuba nduulu, but the skill set, we need investigators, we need forensics, we need social workers, like we're dealing with underage children. We need to pass on these skills of child protection. Bw'oba okwata omuntu, bw'oba okwata omwana, mutunuulire mwana myaka ki. So we need to instill this kind of ethics that we've learned in this country. Child protection, health and safety. Bw'obanga okola, so we need to train these people. Ekirala kyendowoozezza, instilling in Ugandans omwoyo gw'eggwanga. True. UK tulabye ekiyimirizaawo UK voluntary work etali mu kusasulwa. NRM ekozesezza abantu n'okuwuba obuwinflaga bwe bati. Babawa 10, babawa 20,000 n'okuyimirira ne basoomuka. We need to instill in omwoyo gw'eggwanga nga tofunyeemu ng'osibye enjala jangu okole. So this is, what we're trying to encourage the young people over there. Yeah? Tobeeraawo buli kiseera mpa. Nteeraako data, nteeraako amafuta, omwoyo gw'eggwanga. Bannange bannayuganda abatuluwuliriza abali eyo. The paradigm shift now is gone to another level. Tukooye, tulina okuva mu old mentality ey'okusasulwa, ey'okufunamu, nze nfunamu. Ekirala kyensaba oba kyengira nti, to kind of have a protocol of leadership. Bannayuganda tebaagala kulemberwa. Yeah? So having a submissive heart, a submissive spirit. Nti Kimbugwe bw'aba alina ky'ayogedde ng'aleese ekirowoozo, tumugondere, tumuwulirize. So of course this comes with mentoring.
fe abakulembeze aba mentoring nga tuwuliziganya olina okinstiringa mu b'okulembera. So I think we got some work to do in terms of training. Nze suggesting. So we know skill set to mobilizing abalina skills tubayite tubayingize, you know, muje mukulu Chimbugwe aba assigning oba osobola okudesigning oba osobola you know, writing cases like myself. Right now I'm working on cases eziri ekampiringisa mukomera lye bateekamu abaana, children under 10. Yeah, I have pro bono lawyers helping me to write cases, and my next task is to go to Uganda. Ngende Uganda at least nzija abaana nga babiri ekampiringisa. Yeah, so we need skills of people that can really go. Bw'oba ogenze Uganda togenda masape. So now na Uganda for abali mu diaspora, we've contributed so much okulaga ekifaananyi ekibi mbw abasama. Abasama ne bagenda ne bali amasape. Yeah, struggle yetaaga bana Uganda abagenda ogamba nti nze ndi social worker ngenze ekitalya mu komera kukola cases z'abaana bato. So you see what I'm trying to give, you know, a picture. Fe bana Uganda abali mu diaspora batuyigirako ki? Fe tulina kati okulinyisa omutindo, raising a standard. Bye twogera ku simu, bye twogera ku mpewo, bye twogera mu meeting, bye tukola. This is my submission. Thank you. Okay. Webale nnyo, webale ddala. Vicky, katufune Sarah. Sarah, what's your take on all what people talked about? Vicky earlier on brought a scripture from the Bible, and it was Matthew chapter 9 verse 17. I just wanted to go back to that scripture, and it said, "Nor is new wineskin put into old wineskins that have lost their elasticity. Otherwise, the wineskins burst and the fermenting wine spills and the wineskins are ruined. But new wineskin is put into fresh wineskins, so both are preserved." Omani, that scripture it is so powerful in what we saw at on the election day and before and throughout the campaigns and the trials. Inti abana Uganda, kati it's time to now see that okusirika kwaffe our keeping quiet has not helped us or have been to our advantage. I don't know if many have heard the saying that says, taking someone's weakness for granted, or your kindness for a weakness. Ugandans, we are such good people. We are such kind-hearted people. In most cases, abantu batumanyi konti tulina empisa, tuli bantu abasobola okwogera, we get along with a lot of people. Many people, friends and family who can come to Uganda, and they'll tell you how they love Uganda when they come. People are so friendly. We are such good people. We easily take people on board, and tukolagana nga twagadde. Naye ekintu something separated politics and the everyday person. Not the director of MTN who has a massive house with the whole picket fence and he's got the security and everything. But I'm talking about an everyday, maybe single mother who has a little small business at the top of the road. A lot of people have been trying to separate these things. Abantu twagala nnyo separating politics, work and everything, and the church. Naye ng'ate ebintu ebyo byonna, after what you have seen ebigenda maaso mu ggwanga yaffe,
we would have been able to come together, all those areas. All of us have to come together. This is the time where you have to look within yourself. I go back to the scripture that was saying the new and old wineskin. Our minds have been reconditioned, Ugandans. We have been conditioned for many, many years to make you believe that you should not get involved. There was a small YouTube, there's a lady on YouTube who I was listening to, and one of these days I'll post it. And she was trying to tell people, what is politics? What is politics? And she broke it down so easily for us. It's like a family. Politics is the mother and the father. The mother and father trickle down. You have the firstborn, the secondborn, the thirdborn, and so on and forth, or just one or two children. And every week, that family who live together, they come together and they talk about the events and the affairs of their home. And everybody within the family, dad, who's usually the leader, mom, who manages all the affairs, the children, who, yes, they are children and they're siblings, but what our African cultures have not taught us is that our children also have a say in what goes on in the home, in the family. And I'm sure when some of you parents and fathers and mothers, when you sit down and you have a conversation with your children and you ask them for their opinion, they're very quick to tell you what they think and what they feel and how they believe. And us in the UK, social services, negwanga lya Bulaya, teekamu nnyo abaana nti nabo balina rights zaabwe. What am I getting to? Ugandans, we have to change the mindset in which we have been operating over these last 34 years. It's not your fault. It's not your fault, but you have to take responsibility of your own self, because somebody was making decisions for you without you realizing it. Somebody has been making decisions on your health, on your housing, on your transportation, and all the things that you do. And now it's that time in this day and age where the mind must change. The mindsets must change. Politics, we don't get involved. Jovan has been telling all of us, we are all politicians. I don't want to call it all politicians. Let's remove that away. Let's go back to what Sofie said. Our slogan of Uganda says, for God and my country. Njagala gamba abana Uganda Katonda ekintu kino akirimu atakirimu nnyo. Ate singa Katonda yali takirimu, we would have never got to where we are today. Naye Katonda si abadde akuuma eggwanga, because the devil can also work and do his thing. Setaani yabadde atuleadinga. Naye kati ffe abantu tulina okuddayo munda of ourselves. Nga Bobby, we are becoming such a successful man in his artistry. And one day something within himself said no. Njagala omutala kyagambye nti I have to, this is not, and it's not enough just to think of myself and my children. Kati nina okubuuza ku ggwanga lyange. Wano wembeera, wano mu area yange kiki kyenkolawo omuna-Uganda wange. Mindset kati zive mu kiri kye twalimu before 2020. Tuyingidde 2021 ku mission. Mission ng'etandika naawe mu nnyumba yo okukyusa engeri gye mulowooza n'abaana bammwe, then into our politics, into the church. And when I come back round, I'll go into the church, because the church has been too quiet. And the church right now should be the one bringing healing, should be the one bringing salvation of the person's heart,
okubanga abantu tulabye abantu nga beetta nga bafa nga abantu babeera nga batulugunya omwana omuto baby nattibwa president ow'eggwanga najja n'agamba we will reimburse them naye if we find out nti the mother was also involved kwegamba how where is the heart of the human being tuve ku NUP party NRM party bannange twetunuulire emitima gyaffe for God and your country. Thank you very much, Sarah. Sophie, add on that, please. So, of course, you know, Sarah, abyogedde ebisinga ne bannanga baliko Vicky, Jovan, Gerald. For God and my country, nchiddamu for God and my country. For God and my country, ffenna tulina okwekwatiramu. For God and my country, ffenna tulina okugamba nti no, it is about me, it's not about him or the other. Tekiri ku Kyagulanyi yekka akitugamba buli kaseera. So kwegamba mindset eno is more than okugamba nti tukozeewo ki, more than ogamba plan B eki. Tosobola gamba kutuula gw'otudde ogamba plan B. For instance, njagala kudda waliwo comment gye mbadde ndaba nga waliwo omwami ayogedde n'agamba nti nno yaaliwa n'agamba abadde Kayondo Badru, I think, n'agamba what's next. Okay, obviously the other comment abadde agamba tetumusobola. Kati okitegeera ekyo n'ogamba tetumusobola. Kati bw'oba ogamba tetumusobola, then what? Kubanga ekyo ekigambo kyokka ki... Kwegamba agamba tuleke atte bannayuganda bonna bamalewo, tumuleke eggwanga lyonna limalewo, tumuleke abantu basengulwe ku ttaka nga baggyibwa ku bibanja byabwe badde ku street basule bweru nga bwe twalaba ab'Erusanja, and sorts of questions falling into that. No way. Can you do that? Kakati go dayo webuuze weekube mutima ogambe gunsingidde ddala. Kubanga bw'oba ogamba tetumusobola, kati then what is it? Are we going to be in hopelessness? Let's not go into hopelessness. Wegatte nawe oyinza okutandika something. Make contact with us. Ogambe bannange wano ndabawo kino ne kino, ogamba nkoze ntyawo. Ochegera Chimbugwe Live eri about interaction with all of us. All of us amagezi gaffe kamu gwe muganda fena we get together, we put in place plans, we to discussing what next. We are the plan B. Fetu plan B kubanga fetu over phase B. I don't even want to use plan B. Irana rebe comment agame, no, it's not plan B, it's phase B. Phase 2, sorry. So let's go into phase 2 with a clean mind. Tugamenti no kati tunabobo, you can even cleanse yourself physically, literally cleanse yourself. Ogende onabe wekute ogambe, I'm cleansing myself from 2020. Sikusigamba dogo anything like that, because it's all in your mind. And of course, human beings tulabira kumungalo amaso gomuganda gali muchimungalo. So cleanse yourself. Ogamba, I'm leaving behind 2020. I'm putting myself into 2021, and it's a new Uganda. Put on your new clothes or whatever it is, even if it's lockdown. Moving on. How am I going to bring about this change of Mission 2021? The revolution, people power, our power, for God and my country. Thank you very much, Sarah. Now, tugenda ku next topic of ours, and that topic was the way forward. We have a lot of things on our plate.
as we look at the way forward. Waliwo ngambye banange oluzungu lungi. We have to balance our people abawulira Oluganda n'abawulira Oluzungu. However, ate luli n'aboluzungu badde complaining. So let us try. We are going to try our best, our viewers, okubanga we are balancing the two languages, Luganda and Luzungu. Bye tulina ku plate oba on our agenda now, tulina tubayite ba election prisoners, abantu abaana abakwatibwa nga bali makomera. I have information on my desk nti abaana bali mu makomera balwala bavunda because abasinga bagenda nga balina ebisago bingi era abamu bafa. Naye nga abaana abo abamu abafa families zaabwe tezitegeezebwa because abamu bajjibwa makomera nga ba prison guards bagaba batwala malwaliro, naye kigambibwa nti abaana bano basuulibwa mu mazzi agali mu ggoonya. This is the information gyenfunye today. Abaana bano abasigadde makomera bwe babuuza ba prison guards babagamba nti baabata babejjeereza, naye ffenna tukimanyi nti ba lawyers ba NUP bakola obutaweera bagenda mu makooti on a daily basis, tebasangayo baana bano oba abaana bano tebaba presenting mu makooti. Naye information gyenfunye era gye tugenda okukolako n'amaanyi ag'ekitalo ku finding out abantu bano engeri gye battamu abaana ba NUP oba abaana ba Kyagulanyi abali ku ttiimu ya Kyagulanyi abakwatibwa. Abamu babajja mu makomera agamu okubagamba nti babatwala mu malala, okugeza bagamba nti tubajja ekitalya tubatwala Mbaale, naye sources from the nearby villagers abali around the prison bateekamu effort okugoberera abantu bano ne balaba n'ekifo abaana bano ekalangala gye babasula mu mazzi agalimu ziggoonya ne zibalya. Omukulu akulira amakomera, I forget your name, oba ye byabaki something, because everywhere is byabaki and byabaki and byabaki. Take a note. Take note. We are counting on you ku baana bonna abaakwatibwa era ogenda kuddamu nga ggwe omuntu so nga ekibiina ky'okolera ekya NRM. Omukulu akulira amakomera mu mutegeezi nti we are receiving footages owa video nowa bifaananyi abantu bennyini boowa abaana bano basuula mu mazzi ago agali mu ggoonya, nabo manya nti they are human beings era waliwo bye balaba nga bawulira nabo bafa, be bantu abajja ne batugamba ebintu bino. We are having cameras everywhere we mukolera ebintu bino oba mu Uganda yonna. Tugenda kubalaga era mujja kuddamu ebibuuzo bye bali babuuza nga mmwe abantu so singa gavumenti yammwe yonna oba ekibiina kya NRM. So buli muntu amanye omukulu akulira amakomera amutegeeze ekintu ekyo. Kakati nga tuddayo mukyala Vicky Remy, because this is your territory, and especially you, Sarah, and Sophie, because you are social workers, musobola okumanya what to do. Muwe forward abaana abo tulina obasevinga, because bwe tugamba nti tutandike kujjanjaba famire zaabwe oba kusondera sente famire zaabwe, tubanga abagamba nti okay, you guys hang in there, your families are okay, we are catering them. You understand?
ekyo kibanga olina gamba nti enjoka zinnuma ate n'omunogera eddagala lyentunuka. Tulina kufinding a way and forcefully calling on other human rights organization worldwide okuyingiramu okuta abantu bano abali mu prison because fena tukimanyi tebalina musango gwe bazza. Then bwe tumala okutunulira eky'abaana bano ngeri ki gye bayinza okulwanibwa baveemu, twagala okutunulira abantu baffe. Era mmwe kennyini, Sarah is a mental nurse or doctor, Sophie and you, Vicky, mumanyi how to prepare minds of people because abasinga baweddemu amaanyi, abasinga baweddemu amanda, abasinga bakanyo bagamba fe mutuwe mundu, fe mutubulire kiddako. Lwaki mukulu Kyagulanyi kyatugamba fe twagala kulumba, fe twagala kola tubateeseteese batya. Then another thing, the team, the foot soldiers who are at the ground, mulimu ba bloggers, ba cameramen, tumanyi TV, because Kyagulanyi, I'm telling you, without those kids bloggers, abadde tasobola kumalako campaign zino. Because TV ze Uganda, tewali TV ebadde eraga ku Kyagulanyi. Apart from those are the first 1 or 2 campaign days. Zonna Museveni n'azigamba temulaga because ebyali bibeerayo, ebyalinga mu campaign, byali so bad to watch. Nze nabeeranga wano abantu ne bankubira naddala bakyala bamaama ne bangamba, Paul, if you can communicate to Kyagulanyi mugamba aveeyo, mugamba abireke. Because fe mitima gitutta, mitima gituvaamu, tufa. Because of those sins, are facing like 100 guns in front of him. Anonya, abasajja babuuza teboogera, ababuuza bosi wa mwali wanjogere naye, manye what you want, they just emimwa bagitunzeeko. So, tulina okutunulira abaana bano, ba foot soldiers, abamubeererawo because yasulanga ku kkubo ne basulawo. Twabalaba abamu nga beebase ku butanda bwa motoka, you can imagine that coldness. Lwe basula ku somewhere. Those are things bye twagala abaana bano tucorrectingire, tubikolemu documentaries eziri brief, because we are going to expose the world, even those who tried to congratulate this dictator, balabe the election is talking about. Because these are suit guys, white collar guys, ababadde batalaba Facebook, okulaba Ghetto TV, okulaba Erigon TV, okulaba whatever, buli TV, buli blog abadde mu field. Kati bo tebamanyi because TV kwe bali accessing this, n'empapula z'amawulire ziri ku online, nobody abadde afulumya anything. Kyagulanyi babadde story ye bagireeta mu mitwe emikulu, oba kye tuyita headlines, just to keep people to wait on their TVs. Ne batagiraga completely. Oba ne bagireeta ne balagako eddakiika 2 naye nga tewali we balagidde nga bakuba Kyagulanyi masasi, bakuba emmotoka y'emipiira, bamukuba tear gas, bamukuba grenade. We want those people to know. So abantu baffe bakole ki, bazanye rolo ki. Those are things we want to look at and make our foot soldiers to be active and to see how we are going to go forward with the next phase. Njagala mukyala Vicky otandikire awo wennyini. Kati ssebo nze nnyina ebirowoozo bibiri, ekisooka ekikwata ku baana abali mu komera. Abali mu makomera. Mbadde in touch ne Shamim Malende. Okay. To, on ongoing basis, more ideas, how, to help out these young people, especially underage, ngo mushala Sophie bwagambye, abadde Sophie Ostera, that in Uganda, society Uganda etwala abaana okuba nti bawansi, they have no voice. Kati omukyala Shamim Malende bwagenda mu makomera, yeah?
asinga nnyo okusimba essira ku bantu abakulu balowooza nti be bano abalwanyi abakulu naye bali eri abaana bali under 18 tabatunulako kubanga you know in Ugandan society they are not a benefit tebalina kye bateeka mu struggle. Mbadde njogera naye nga mwingeji nga mugamba bw'oyingira ekkomera ky'osooka okutunulako yadde oyina bali bonna abantu baffe ba Edi Mutwe baani sooka otunule baani abalala abali under age abali mu kkomera eryo. So you know kind of it's like trying to instill in them ntino bannange you know have these values of caring for your children. These are children. Yadde bali basajja bakulu naye bano kwegamba I've been in touch with her nga mugamba nti kola profile tandika kola profile eza cases ez'enjawulo ez'abavubuka lwaki bali mu makomera kiki ekibakwatako bava simple case files. Then nyina organizations ezikola pro bono mu youth work you know like children's sector in Uganda they are dealing with pro bono cases abakola ekampiringisa you know to try and say file zaffe eza nuupu ez'abaana b'omanyi abagendedde mu struggle tusobola ozipassinga on to these other pro bono solicitors lawyers naye nga bw'omanyi kye tulina mu Uganda abantu balina enkola eraga nti nze bwe mba nkutte ku keesi sigita struggle yange kino kyange kubanga you know asuubira omusindikira ssente ku mobile money otegeera bye ngamba. So I've been kind of liaising with Malende. Let other people get involved. Gweloyo omuntu osobola genda Masaka, genda Mbalala, genda all over the place. We need to engage with charities. Yeah? Charities, you know, the UK-based charities, zetumanyi nze zemanye nyingi. Mbagambe banange cases zino, could you really do something? Coming back to the foot soldiers. My idea, one of my ideas, which I'm already working on, I've created a social, like a virtual youth young people's club, a virtual young people's club where they meet on online, you know, and share ideas. They could ground, kubanga they need to keep going. They need a peer support group. They need to be engaging. So what I've done, nabateramu sente nembagulira Wi-Fi, nembagulira ye bagita batya MiFi, something like that. MiFi, yeah? Nembagulira MiFi. Already we have a space. We hire space. So young people are busy, you know, brainstorming, getting ideas to mukolechi within their resources. Kubanga chensanze chirinti. If the ideas come from diaspora, those guys are expecting you to fund it. Put muteke mugabo manye mbera bweri mentality. Yeah? So myself, I'm always encouraging them. Chiche muinao muchisera chu. Chiche musobolo. Like we have a music studio. Guys are recording music. Guys are doing poetry. Guys are doing skits to engage themselves. What can you do in Uganda? What can you sell online to make money? So I think to be encouraging bobe nyini okuvaamu ebirowoozo byabwe ffe tukolere ku birowoozo byabwe than for bawe ebyaffe. I'm not sure, you know, does it make sense? Yeah, it does. Yeah? It does. Nti bwekiva mu diaspora, bwekiva mu west, it looks like a western kind of thing, and you know how they beef up their budget. Bwobawa idea nga bagamba twetaaga obukadde 10. We don't have that money. We can't do that. Yeah? So we need to encourage them nga mutuddawo munyumya. Musobola okuzannya omuzannyo mu kunyumya kwa mwoko. Musobola okulonda ebyayi ne mutunga ebintu. Can you really, you know, so I think stuff like that, to me, I would suggest. Thank you very much, Vicky. Thank you. Yeah. Sarah, manyi ekibuuzo already nakisetinze naye njagala bw'oba omaliriza okusaminga bye nabuuziza oyongereko this. We have so many artists abroad oba in diaspora. Mbadde njagala obakunge because you have idea on entertainment. Uganda, we didn't expect much from there because all artists emimwa gyabwe bagisibako solo tape, abamu baalya mu nsi yaabwe olukwe ne beegatta with dictator,
ekintu kye tulowooza nti kibi nnyo kye baakola. And this is my message to artists in Uganda. Mugiwulire. Mobutu bwe yali abonyaabonya abantu e Zaire, kye yasooka okukola kwe kuziba emimwa gy'abayimbi ng'abavumbika emigaati emiwoomu ennyo mu kamwa. Atya yabayitanga mu lubiri lwe okumwentataininga. Bwe yabayitanga mu lubiri lwe okumwentataininga, n'abawa ssente empitirivu, n'abawa emidaali gya zaabu, because tumanyi Zaire gold mungi era wa layisi. Ng'abawa ssente, n'abawa gold, n'abawa everything they want to show oba to shade the picture nti Zaire eri in peace. Era omukyalo ono bw'abadde ayogera wano, ayogedde ekigambo amasappe. Ekigambo amasappe kiri mu Lingala language. Amasappe, it's masanyu, like oba malala. So bakigugolingako bakiraba. Abakongo bakireta during that dictatorship regime nga bagamba nti Mobutu Seko is like next to God kubanga yaleta amasappe. Era kye batugambanga mu Kongo nga baga nti Kongo endongo evuga ekaaba okuva ku makya paka obudde lwe buziba. Era bangi beegomba okugenda e Kongo. Naye abayimbi ba Uganda kambabuulire kino. Abantu abawagiranga abayimbi abo ab'e Kongo abeegatta ne Mobutu okushedinga ekifaananyi nti Uganda eri fine, nga kati bwe baddidde ne bateeka more than $10 million oba $20 million mu awards okuzireeta Uganda okulaga ekifaananyi nti Uganda eri at peace, naye nga bategeka awards ezo ku musaayi gwe babissa amatundubaali oba emikeeka, then waggulu bategekeyo show. Banna Zaire baali balaba oba banna Kongo baali balaba era ne bagamba okay, mwegasa dictator one day one time. Nkulayirira Mobutu bwe yavaako abantu nga beekyaye, teri muyimbi mu Kongo yeegatta na dictator yasigala Kongo oba Zaire. Bonna baawaŋŋanguka ne bagenda mu France. Era abo bonna be muwulira ba Pepe Kale, ba Koffi Olomide, Awilo Longomba, baani tewali ali Zaire. Mwerowooza lwaki? Olowooza baayagala bw'agazikera ku makya kulekawo nsi yaabwe bawaŋŋanguke? But ekyakikozesa bannansi baabagamba tubalaba era tubawandiika. South Africa bwe yali erwanira eddembe lyayo, freedom yayo, abayimbi bonna badde mabega wa Mandela. The 27 years ze basiba Mandela nga South Africa eri battibwa, balina ne areas ze batasobola gendamu nga tebalina visas. South Africa omuddugavu yali tagenda Johannesburg, yali tagenda Cape Town, yali tagenda Pretoria, ng'ezo areas abazungu oba be tuyita ababuwa bazisalako. Ng'omuntu okuva kwa Zulu Natal okujja oba Mpumalanga state ajje mu Cape Town oba mu Pretoria oba mu Johannesburg ng'alina okusaba visa. Abaddugavu bagenda mu studios ne bayimba music ze tuyita songs of freedom, message of freedom, until Mandela lwe yateebwa ne bamwegattako ne bawamba. That's why South African music never changed. Basigala bayimba up to now, enyimba zaabwe tuziwuliriza. Naye mmwe bannayuganda abayimbi musirise kuba mwegasse ne badictator, ne dictator okubonyaabonya ensi, okutta abantu, okusanjaga abantu. Abantu bannayuganda bafa, basuulibwa mu mazzi, baliibwa ziggoonya. That is the guy you people you are praising. That is the dictator you guys you are singing for. Now, nkusaba Sarah Nabs
otuweeko ku kifaananyi ekyabayimbi mu diaspora ngeri ki gye tuyinza obbakunga tutuule, because we have a lot of talent eri wano ne America kw'ossa ne European countries endala, abawandika poems, abawandika songs, abawandika emizannyo, abawandika everything. We need to do that. South Africa bakikola, ba Miriam Makeba bani ba traveling to US to UK okutwala those okutegeka those concerts there, and abazungu babegattako. Twagala otubuulire nteekateeka ki gye tusobola okufuna okusinza ku experience yo okukunga abayimbi okujja okutwegattako, because this is all we have. We have nothing. We have no guns. We have even whites betulinda oba betwegomba, they have interest back home. They are the one who take who digging all our natural resources, buying contracts with junta, with the dictator as a long term, which are not ready to do. Twetaaga abantu abava Uganda to come on in diaspora to negotiate with these people who have those deals. Ababamanyi, that's why tugenda to exposing everything. Tumanya abantu abo tuba facing in their office. Tubaga you guys, you know what? At least musime by'obugagga byonna tugenda bibalekera mubitwale, but twagala abantu baffe babeere balamu, twagala abantu baffe baleme okuttibwa, twagala abantu baffe bafune eddagala mu malwaliro, twagala abantu baffe bafune education ennungi, twagala abantu baffe bafune enguudo ennungi. Nabs, you can take over from there. Oh, Chimbugwe, oyogeddawo ebintu bingi ebirowoozo ne bigenda 1,000 miles per hour for a minute there, because onzizizaayo lwaki nze nnyini nga Sarah as a witness nava ne mu bintu bye bayita okuyimba mu Uganda. Let me give you some background. Nga tetunnaba nagende kansooke nzirayo ku point gye twatandike nti no, what next, how do we move forward n'abaana bano. Abaana baffe abakyali in the prison, abayimbi bonna abayambi abaali ku trail ya Bobby, bannange abannayuganda, nze tuddayo ku kye bayita leadership, tuddayo ku kye bayita togetherness. Right now, the MPs, after tumaze omulimu gwa voting, nga tumanyi nti of course abantu abaana abo bali babasibye so that either abamu tebavotinga, just okuleeta that drama during the elections. Omusajja ono yakikola to think he was going to stop Bobby, but Bobby continued. So therefore, whilst these children have been in prison, now the job should be MPs imwe naje muri. Nze munsonyiwe, naye ba MPs, yes, you have now you won, but you all have to remember how you won, how you got to win, and how you got to be in the position you are. Struggle yakatandika butandisi. Mission 2021 kati yasimbula. After elections, twali tumanyi elections tubanyi tugenda zirikinga naye twagala tuzikole because we are people who keep the law. That's first and foremost. We keep the law. We do things by our constitutional rights. And that's very important for every Ugandan to know from the age of 18 and under and upwards. Our children must know their rights. Another time. Njagala gamba kino. Bannange ba MPs bonna ba leaders abali e Uganda bamuwulira this live today. It is our responsibility to ensure now, just as we have let go our president and we made noise and we made sure the military moved from his home, it's time to make also noise for those who are still back in prison for the struggle. So lawyers should be getting involved. Those of you who know the law of Uganda, people should be coming together to fight this thing. And I am aware that it was this week Bali is supposed to having a court hearing
era ne babalanga beera bakyabasibe. So tulina obutasirika. That is number one, temusirika. Number two, we have to continue to speak about these children who have been imprisoned. Until this day, they are still in prison. People need to speak up about what's going on. That's two. That's one. That abayimbi Chimbukwe nabera ke Uganda nenyingira okuyimba nenyingira that lifestyle that we have in Uganda okweyita omuyimbi. I grew up here all my life, and then at some point, I'm just cutting things short. Nenyende Uganda, you know, after a long time of different things happening, nenyende Uganda njagala kupasuwinga ekintu kye bayita okuyimba. Naye mukuyingira entertainment industry gye tulina mu Uganda, kambabulire, is you sell your soul to the devil. And I want to give you that scripture. That scripture says, for the love, 1 Timothy chapter 6, verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Matthew chapter 16, verse 26. What good will it be for someone to gain the world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their souls? Nzebanange industry Uganda music, you are almost selling your soul to the devil. And because of money, because omuntu abayagala lifestyle jebalaba eya fame, eya ebigenderako mu kuyimba kwaba artists be Uganda tebalina sente zaabwe bazijja mu ffe abantu ababulijjo abagenda ku shows zaabwe. Those people are going to these shows and that's where they get their money from, but they don't get their money from anywhere else. Now for somebody to come, i.e. Mr. Museveni, okujja yeye nyini n'agamba artist nti ngenda kuwa 50 million, or just to go on your social media or yogere ebigambo against opposition, kankubulireko bo beewaayo, they sold their souls, most of these artists, to the devil, because ekintu kye bayita sente ne fame kyabayingira nti oli yetafaayo wali. The women, some of these women artists, except for the ones who know themselves, who are watching, and they know me, and they know that I tell the truth, and I've never stopped. It's the one thing is selling you as a woman. No beranga toyo or because oyagala okubera famous ne celebrity lifestyle eyo no bera socialite jegwe baite only willing to do anything. You're willing to take on anything. You're willing to do whatever you have to do to get to okufuna fame weyo. Kati ye problem yaffe Chimbugwe nti ekintu kino kitandikira ku muntu omutima gwo, intention yaki okwagala okuyingira NRM n'ogamba nti ogenda baweereza oba ogenda kuba supporting. Kyoli omukyala waffe Vicky kye yayogedde Aaron nti bannanga bannayuganda okubeera involved in the matters and the affairs of your country, which is called politics, okay, does not mean that you are a politician, and does not mean until you owetaga okusasulibwa. Naye aba artists baffe unfortunately bo abamu tebabadde tebasobola operatinga bwe batyo because bo omutima in fact gwakaluba nnyo beekyawa nti bo balowooza ku sente ze zikola ki ze zibavuga
Nayenze njagala bagamba temunaba na kubeera, because right now, where are you artists today? Some of you have been coming on your socials abusing the same NRM that you were proceeding to speak on. Ekyo kyokka kitulaga nti bali baali bayingidde mu kintu kyabwe kufuna ssente zaye, naye nga mu mutima muli munda baagala change. The truth is that some of the artists I've spoken to, and now some of the artists I'm speaking to now in the UK. Now the UK artists, most UK artists, let's call a spade, they are just famous within the Ugandan community. And within that Ugandan community, everybody has their own opinions and everything, but most of them nabo bajja kugamba nti batya okuvaayo. But you could just their Facebooks will get it to stand up for what is right. That's why Nazeyo Nembagamba earlier on. In Tibanango, Mutuavera conditioned a certain way. It's not easy to change their mind. It's not easy to have that renewal of the mind. Most of our artists are out there to hustle and bustle, rubber-dubber style, to get their kamanis at the end of the day. Okay, so to them, this election, mindset sizabwe zibagamba, oh, Bobby twakula naye, okay, twali naye, struggle tujibaddemu naye. Jukira, most of these artists are very famous today. Banange, Bobby, ne Bebe Cool, ne Chameleon, we bali bafulu bayingire ekintu. Okay, but no one never after. So babadde batunula up to Bobby and everybody. Nayenga bakuli bamuyita chali waabwe. Oli abadde chali waabwe nga mindset zagamba nti omuntu tasobola kuva mu music adde mu politics. Ng'omuntu wayinza okunga singing for the world, trying, and I was with Chameleon, and I'm trying to sing in Uganda, and I've gone to Nairobi with Chameleon, and we've done this show in Uganda, in Nairobi. Maisha Superstar, you can Google it, and you know, they're seeing me in Uganda with Chameleon, only to now say to you, today I'm a born-again Christian, I'm not interested to sing for the world. Naye waliwo omuntu ajja kugamba nti ekyo tekisoboka. Kati abantu bangi they have what I call a local mindset. You have a local thinking, local champion thinking. You're not ready to come out of that and look at the bigger picture. So all the artists are in Uganda are now one thing on their mind, same thing. Era Bobby naye yayingira politics kwokubanga naye ayagala kola sente ze. Naye nze njagala bagambako omuntu yenna abadde artist in the Uganda onga oli badde artist owadda. You know for yourself that Bobby Wine of all people does not need people Ugandans' money. It's already abadde from a show. Okay, he doesn't need it. That's for him God to call him into this arena. It is a vision, it is a dream. It was not born yesterday. The same way you artists who called yourself before these people, mubadde muyimba ennyimba zammwe nga mumanyi bano abantu abagenza okuvotinga be babadde bajja ku bivulu byammwe, all your shows, all your concerts, all these, they're the ones who call you for their wedding to sing at their wedding. For you not to come out and speak up, I feel sorry for you. I feel sorry for you, because that means we lose a lot of respect for you artists. It now has to take, and the same thing which I wanted to add on here, Chimbukwe, before I go, is that the same thing to the church. You should all be ashamed of yourselves as leaders who are in the limelight and have a coverage to the people of Uganda and those who don't have a voice. And you know, in today's Uganda right now, most of our fellow everyday Ugandan does not have a say. It is you who an artist, and I thank you, some of you artists who came out openly and spoke your heart and said your mind, okay? Because okubanga mulaba Bobby nga aranire eggwanga ne mubeera nga muli ate nga mutryinga babasasudde to go against him. May God judge every single one of you.
Instead of us coming together as artists, both in Uganda and in the UK, and coming up for a common ground. Instead of church leaders coming together right now and saying, just because I'm in the church, the Bible did not tell Jesus to stay in the church, in the synagogue. Yagamba, go ye into the world and preach the gospel. I want to tell every single Ugandan listening to me today, I don't care whether you're an artist, whether you are a lawyer, whether you are a what. Check your heart and the reason why you do what you do. Because at the end of it all, you're going to be answerable to what you did in your country, in your nation. It's all well and good to say you support something or you want peace. You want peace, no violence. Violence pastor. I'm a worship leader in my church, and many people who watch me in my church, even people who I know in the churches in Uganda messaged me because they know me in the church community. In Tisera, you should not be talking about politics. Well, I want to let each one of you know that my intentions are to change and support and help my fellow Ugandans. Enough is enough. You need to speak up. And whether you're an artist in the UK or an artist in Uganda, you cannot be an artist when you do not support and fight for justice. Aba Nigeria mulabewe bakola mu NSAS. Buli artist mu Nigeria ku Twitter, Instagram, buli wogenda online. Nga ba making sure bayogerayo ekintu, because wrong is wrong. Wrong is wrong, brothers and sisters. All right. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. Thank you. Let us hear from our brother, Gerald from US. Tell us about... Hello? Yeah, you are on. Kuli David Binji, omutima negunfa naye. I know. I'm still strong. So, ngenda kutandika ne point, what next? This is what you can do, Ugandans. Era ngenda kunaminga from the youth, musicians, parents, yeah, never civil servants abagala okuwagira struggle. Yes. Musicians, hosting the free Bobby Wine is not going to help. We want you to come out and compose songs, as the people in South Africa did. Era enyimbe zo tukyaziwulira Balake Dube about all the apathy. Yeah. Ugandan youth, what can you do as Ugandan youth? Olaba waliwo kyebayita graffiti. Ebanga langi. Yeah. Buli kyolaba kisige red. Uganda kati gipainting a red. Obolabye muti, obolabye eki red. Genda mu kibuga red. Toyina gw'okubye, toyina gw'osse. Kati buli kimu kati graffiti, that graffiti art, many artists, it means a lot. Era waliwo ebibuga mu Europe. People just go there to watch the graffitis because they have a deep meaning. Era buli atekako graffiti wabeerawo story behind that. Njakuwa let me first explain the power of art. Waliwo Picasso, he was like during his time, I think he was in Portugal. He was resisting the government by painting. Era nga bamunoonya olw'okuba yali asiiga oba ayinza okusiiga ng'oba omuntu bamukuba baki. The government looked for him to execute him because of art. That's the power of art. Parents, what can you do? Abazadde musobola kukola ki? Abaana mubasomese struggle. Mubagambe what's going on.
That's what you can do, parents. Toina go say, but you're passing the message. The other thing, the civil servants, owomanyi oli musirikale nga bagenda kukozesa okuba abantu tear gas. Just resign. Otherwise, no such actions. We think you're part of the dictatorship. How can we tell? I know most of you are for simanyi order from above. Naye bw'oba omulimu togwagala guveeko okusooka tebabasasula. Musula mu people. The best you can do, resign. Agenda kusiba. It's not a crime. Be them, resign. That's the civil servants, those in the military, resign. For the civilian. The other thing I'm going to talk about is so some Ugandans are texting bagamba ensi zeeru naddala mu Europe mu America nga tebavaayo tuyamba. South Africa bwe yali mu apartheid ensi yagiyamba. Cuba yayamba nnyo Mandela, Fidel Castro ng'ate during that time abazungu ne Fidel Castro baali tebakwatagana. He was their enemy. And in mu interview emu nga babuuza Mandela bwe yajja, I think it was in US. Yeah, I'll find that interview. Bamubuuza lwaki okolagana ne Fidel Castro ng'omanyi ffe tetumwagala. Mandela kyeyagamba, if your enemy is helping liberate South Africans, he's our friend, because you guys have failed to do so. So Abannayuganda mwenna oba oli Kenya, oba oli Congo, oba oli anywhere, you can still do a part, like the way Cuba helped. It wasn't America era tebakulimba mbu ensi za Bulaya ze zayamba okukomya apartheid in South Africa. No, it was Cuba. My other point is we are going to mobilize to boycott around the world all products from Uganda. Ngaba South Africa chebakola. The other thing we're going to Kambagambe story. Mu Uganda, mwabagamba mbuteri busosoze. Uganda waliwo woteri nga gumunansi tebasobola kukkiriza. True. Mwezi lyo okujjako either you're a foreigner or you like selected government official. Mwezi there. Yeah. People have had Even us happening places. Yeah. Walone kilabu nga gwe Munnayuganda oba olina ssente tebajja kukkirizamu. Ng'ate oyogera ku tribalism, ekyo nga temukyogerako. Okay, kanveeko your point. The other thing, abantu abagamba what next is, it's very simple, because Abannayuganda nga bwe tuli, compared to the situation like which was in apartheid, and compared to the comparing on the situation in South Africa, ne aba Jews. Bana abantu bali mbuwambe bwennyini nga bali mu area nga bagamba mwe mubeera wano era bw'osayira wano bakutwala mu kkomera. Naye at the moment we are still free, like we can still go around, so we are a step ahead. That's why I have so much hope. Tuli mbuwambe naye si buwambe nga bali be baalimu. Naye ate n'ekirala, Mandela yali mu kkomera mwe yalwanira struggle nga bamusibye emyaka 27. Yeah. Mwe yalwanira struggle. Ba Jews bali mu camps mwe balwanira struggle. So bwe ndaba ekyo ne ndaba what's happening on ground, ndaba ate ffe tuli bulungi nnyo. We are still blessed. The dictator hasn't done something else. Nga tuze ku issue y'Abannayuganda abali mu kkomera. One,
one of the things we're going to try to do is intelligence. We are enough together by Ingram, we're going to infiltrate them. We're going to be part of abasirikale bonna abali mu makomera tugenda kufuna engeri yonna yonna to be their friends, tufune information yonna gye twetaaga to exposing what's going on. All those people who are being killed, those people who are disappearing, we're going to try the best we can to expose everything. I've watched The Dictator for so many times, like doing interviews. Museveni, he is intentionally fooling Ugandans. Naye wabanga like ali munga mu UN convention by then nga akyasobola otambula. Nga bwawa point ogamba musajja nga alina amagezi. Nga bwawa point olaba abazungu bonna nga bamubuliizayo bati naye ate bwadde eno n'atandika okunanagira something like that. He knows what to do. He's doing this intentionally. Era omuntu wagamba mu musiru is not stupid. Bw'asalawo, he can do the best. He intentionally does that. Golaba speeches ezyazakola. Kanku example ndala. Obote yagenda e Bungereza n'alaba n'abakyala. N'awa speech, I think it was essaawa 4. N'abakyala n'agamba nkuwadde obwa doctor. Olowooza kulaki bamuyita Dr. Apollo Milton Obote. Yali si Dr. Mbuwa wa Mulago. No, it was because of that. It was yalina obwongo. Olaba bano ba leader bagezi wabeera eri beefuula abagezi ennyo bintu buli bulungi era boogera bulungi nnyo. N'ate we badde eno they intentionally pretend to be stupid, but they are very smart and they know through that the way they do that is how they have kept us in captive. So Abavumambu, he's stupid. No, he's very intelligent. That's why he has ruled it for 35 years. Now, yeah, we are also intelligent because we know his tricks. All right. Thank you very much, Gerard. Kalyango Jovan, are you there? Yes, I am. Hey, Kalyango Ngatannaja, dear Ugandans, I want to tell you this. As Gerard said, Uganda waited for so long. I mean, South Africa waited for so long until their Madiba, Nelson Mandela, came. Don't you think we have waited enough to be getting right now our Madiba also in names of Bobby Wine, aka Kyagulanyi Robert Sentamu? If yes, this is our time. Woli wosobola okusinziirawo no supporting a cause ya Kyagulanyi, because teri cause eggwa oba eggusibwa nga terina muntu agikulembera. Naye first thing we have to put or to insert in our minds and head respect the protocol. Bwe tuba tuyingira omuntu tulina okumukkiririzamu, tulina omuwa respect, tulina okuwa respect protocol ye. Bw'aba alonze omuntu ntono ye mwogezi, please don't talk on Joel Senyonyi's behalf, don't talk on Lubongoya's behalf, don't talk. Tugoberere hierarchy gy'atuwadde batuyisa information. We are going to be there. Bwana Kalyango, microphone yo erina problem. If you can switch it off, it will be better, because ewuuma ate ekola n'obuntu kurru simanyi era obwedda olina obuzibu n'okwogera naye bw'oba ogijjeeku. What about now? Okay. Katumalirize ne mukulu Gerard yetu musiibule, then tusobole okweyongerayo. Sebo obugambo bwayo. All right, Abannayuganda mbasaba ekintu kimu. Buli avuddeyo naddala bannaddiini
ba politicians, bakuru b'ekika, bakuru ba tribes bonna muba supporting, mubabeererewo, omuntu wavaayo n'ayogera aba avudde wala nnyo. So let's support those who come out and be part of the struggle, because aba yeewaddeyo, you don't know what's going to happen to them. N'ekirala n'abo abagaanye okuvaayo muba noting, because Uganda empya egenda kujja, and those people tujja babuuza wayogera ki. So buli avaayo muwagire nnyo, politician yenna gwe mwalonda nga tayogera muguteekako akazito mugambe lwaki toyogera, because you can musobola obatuukako. Bw'olaba oli nga ajaganya yawangudde, bw'otuukayo mubuuze kati ki kyogenda otukole, lwaki toyogera. So mbasaba mubeere bagumiikiriza kino, we have this thing, all of us together, the team is getting big and big. Mukama bakuumire. Webale nnyo, webalire ddala. Bwana Gerald tugenda kuba tukuddira ate olunaku olulala. Gerald is on our team from USA. Now you can join our team, please. No contributing, because we have a lot of talent outside there. All artists who are abroad, please contact Chimbugwe Live. We have an email, chimbugwelive@gmail.com. We have Facebook page in names of Chimbugwe Live. We have YouTube. Yonna osobola okuyitayo. We have Twitter. We have Instagram. We have Telegram. We have Snapchat. We have TikTok. All those platforms are in Chimbugwe Live. Please contact us. Tugenda kuleeta wano obeeko ekintu kyoyogera, obeeko ekintu kyogatta ku struggle. We are welcoming all songs, freedom songs. We're going to start using them in our documentaries. Eziraga scenes ezibaddewo mu campaign trail ya Bobi Wine, abantu abafudde, abantu abalumizibbwa, abantu abayiyeewo omubiri. We are going to do short documentaries so that everyone can see. As you ngabo mwalabye eggulo flyer yaffe, tugenda kutandika kutambuza communication yaffe into those flyers. Zibeerako QR code, oteekako just your camera phone ku QR code eyo, butereevu n'ofuna link ya videos tugenda okukoleza documentaries kw'ossa ne stories we write about the dictatorship. We are claiming our victory no matter what. Tetunava ku mulamwa. What we are talking about is to preparing your brains kumanya Uganda twalina kye twayitanga saagala agalamidde. Tuyina kye twayitanga ggwanga mujje. Eŋŋoma ezo muzikozese. Zaatuyitanga ku bulungi bwansi, eno struggle tusobola ogikolanga bulungi bwansi. Era waliwo akyogedde wanaga tukozese bajjajja baffe ekintu kye baakola. Families tebazisaba, tebazikakaako kukola kubeera mu struggle. But every family, oba buli muzadde yawangayo abaana be nti babiri baabo mugende mu batwale balwane. Museveni baamuwa abaana. Lwakuba nti kati tetumanyi gye bali, walayika bwe olutalo bwe lwaggwa yabatta. Naye buli family yakwatangamu abaana omu babiri basatu according ku muzadde abaana balina n'abasindika mu struggle. Na kino bwe tugenda okidesigninga, we believe you. Museveni is going. The dictator is going to fall, and not later than obudde bwe sijja kwogera. Jovan, we are with you, Sebo. Manye, mbadde wano nga I was thinking very deeply. Eneebuuza ekibuuzo nti when Gerald was giving references to the Abakaburu in South Africa, I remembered way back when the struggle was going on and I was seeing everything. I wrote somewhere a piece, but I'm arguing, and I'm still arguing, that actually our situation is a bit much trickier than the Mandelas. Do you know why? My reasons were simple.
all the things we talk about. Theirs was simple. You see, a Muzungu is not your friend, right? Lines are done. But we are in a situation where we have those three categories. We have people who don't mind, and those who don't care, and those who don't mind and don't care at the same time. Baba kozesa suppressing them. Olaba akalulu bakategeka naye nga bamanya alina okawangula era alina percentage ki ne babakuba emiggo mmwe okitegeera. They come back and perfume. So for, the Bakabulu in South Africa, they were evil, right? Yeah. And that evil was smelly to everyone. But we do have a perfumed evil in our situation, which is a bit tricky. Nti omuntu ajja kuvaayo akugambe nti azaako mukuba yeyereetera ebyo naye nga n'omubuuza mmere ki gy'olya tugimma abaana nga tekitegeera, because ffe twenkanankananga nti olina akawunga kalimu ensaano okagoyezza naye musigaddemu obwo obuntu obweru ensaano eyo kati gye tulina okunoonya tugijjemu because is the unwanted. Then also I remembered somewhere when people were fighting for their freedom, the slaves. One guy asked them, I may not recall, maybe it was Nat Turner or other fighters, asked 1,000 slaves, and they asked them who want to be free. All of them said, I'm ready to be free. Then he asked them who is willing to fight. And 800 raised their hands. 200 were scared. So then he told the 800, first clear those ones because they will betray us. Kati eyo situation Uganda gyerimu, and I don't want to lie to Ugandans to make them comfortable that the struggle is gonna get easier. They will come in different colors. When you want to understand the situation we're in, you go today and visit Kenyan politics omwesomese ojja laba nti bano bagaya abafuga Kenya kati bakwata bannaabwe kati ndiga zaabwe kyebaagala okukola kyebakola kyebaagala okukola in actual sense. Kati baleese BBI togikwatako, teri naayina space kugiwakanya kubanga yonna baakola ki. Today I was talking to someone named actually in Uganda we are at least at a better place compared to Kenya today, because Kenya is very confused. Balina dictatorship naye nga tosobola gitegeera, teri na lupapula lw'amawulire lusobola giwandiikako nti Kenya waliyo dictatorship kubanga bakyusa emikono ne bawaamu omulala. Laira kwatira wano, Uhuru kwatira wano, kati Omukalanjini kwatira wano, but you must be within the circles. Kati wane Uganda ogitegeerera ddala tunuulira akawunga ke bagoyezza ne musigalamu ensaano. Your question should be, how do we remove this ensaano gye tutagenda kulya? Kati aba artist bwe mwogerako biki byonna, those are just the effects of a rotten society, because they are not unique from the society. Nze mbalaba olaba n'oyo artist naye alwana okutuuka ku top, naye ng'ajjukira waayise nga naye buli omuntu yali amuwa money, right? Kekube kuno ku internet omuntu omugamba nti okay, can we use your channel to give information? Ajja gamba nedda. Kati ezo enkulunguse zonna mweziri, ffe twasekulanga ebinyeebwa nkiwa nammwe mwabisekulanga, naye waliwo ebinyeebwa eby'empulunguse bikuba tutya ne bifuuka ebinyeebwa birina okuliibwa. There is a genocide ebadde weeri, abatta bannayuganda babamanyi, n'ababatta bennyini bakimanyi nti batta bannaabwe, but why are they killing them still? Because they are highly protected. Tulina case pending gye tuli mu kukolako
batta batya bannayuganda abagenda mu 3,000 nga babajjamu ebitundu byabwe nga teriyo akola ki afaayo okitegeera nti our problems are actually harder than the apartheid regime kubanga apartheid regime yali nyangu ku identifyinga today mpulidde story ya omuvubukani Katongole. It is very confusing. Era ky'oba olaba ne dictator yatudde wali n'agamba nti abo ngenda kubagula. Leero mpulidde omusajja omu one gentleman ng'alegenga Nyanza oyo no bayinza n'omuwa minister. Nti that is a society. Nti era nze mbagamba bannayuganda. To talk about the story of the guy who went to the electric pole. I don't know whether he's dead or alive. Ugandans, one of the most important skills today that is the next to creativity is stress management. How do you manage stress? How do you manage stress? I understand we are traumatized. We've gotten used to ugly scenes, right? Yeah. How do we move out of that situation sober and arrive so that we see the next day? That is a question. Talking about the prisoners, in Uganda we have two types of prisoners. There's what I call prison business. Ng'abantu batunda emisango. Last year, my sister was arrested by the so-called these actually no, these guys when they were putting these Museveni directories ng'agamba abantu kuwa coronavirus musigale mu nyumba bamujja ku lubalaza lwe ne bamutwala. In that process I learned very many lessons. But one of the things that hurted me throughout that process when I'm trying to rescue my sister, she told me she went to the prison. It is Kasangate, to be precise. She met a girl of 14 years in a prison, and my sister she is more than that age, almost 30 years. And she had to be in the same cell with this young baby. And then, to make matters worse, when she asked, I said, okay, when I was trying to talk to her, why is that young girl in prison? Her reply was that she was working for someone who got her from her village to come and work as a house help. Some people call them maid, but I prefer to call them assistants, house assistant. And the boss is alleging that this girl stole 3 million from her. And that's why she had spent 4 months, no court, no whatsoever. Now tell me, which society is that? Gwe policeman, gwe simanya DPC, simanya ADC, baina OC, simanya whatever. N'okwata omwana wa muno n'omusiba nga nawo, n'omusiba just n'omutereka mu kkomera. Bw'otyo nga tokifuddeeko. Do you know one of the reasons lwaki balooya mu nsi zaffe bakyaweebwa nnyo ekitiibwa wadde abamu kiba tekibagwana? Do you know why? Because in our country, everything you touch is like a crime. So you have to live literally at the mercy of lawyers. Do you know one of the reasons why NUP were recruiting our main members ku party headquarters abasinga ba lawyer? Yeah. Because they understood nti tugenda kuyisibwa nga baki bazzi ba musango. They understood. That's why you don't find the stations. We will come in when the country is settled down
to direct, to team up on policies. Naye kati be bakolanga abasirikale. Nti bajja teekayo pro bono bateekeyo ekyo omukyala akyogedde. Eddembe lya buli muntu lina okuweebwa ekitiibwa kuva ku baana bato. Naye banaaweebwa batya ekitiibwa nga ne gavumenti efuddeyo basomesa? Kubanga literally in our schools, I think nowadays they teach a class called ignorance. They want us to be very ignorant on the most important things. Bakikola kagenderere. Kati eno vicious cycle yonna. Then waliwo ba prisoners abalala. Ffe bwe tuconcentratingako ennyo. Kati ono omukyala yasibisa ono omwana nga malizeeyo point. The prison business waliwo abagifunamu. Naawe Gayi DPC owewe Kasanga toba osi nsibira oyo. Because bano nange sister wange omusiba. Actually it was a business because we had a neighbor nga feeling uncomfortable with her success, the way she's doing things. Kati n'akozesa COVID-19 ne bamuarrestinga. Ninga batajetinga kintu kirala. You understand? Nga waliwo eyasasudde ono akwatibwe. But if we go back in a business or jijjawo, because I don't want only to talk about problems, but solutions. Imagine a situation. Nga DPC oba OC is voted on melt. Obanga naye mwana wa kukyalo nga tebamujje nga amanyi abatuuze baawo. Nga tebakutte bukwasi gundi kuva gende najja ye nga ye DPC ye OC nga money minded. N'abikola abaganda be. N'abikola baganda ab'okukyalo. Nga ne bagamba gundi gwe Kimbu gwe omwana wa gundi gwe kikoze kino. Yeah. Kyandibadde different kubanga naawe ofunamu ensonyi. Nti kalyango tukuze ffenna musibira bwereere. Kyovula bajjo naleese kali ka social capital nga nkanyonyola nti bano bagayi ba breaking up bridges societies okola ki? By inventing poverty, because our poverty actually is man-made. Ugandans go to work, but they don't get enough money. Nezibalisa omuntu ng'akera sawa 10 n'ezo 12. 10 omukyala ali mu katale naye nga tasobola naweerera abaana be 5 oba 2 kumalako. Ne bwafuba abaweerere abeera mabanja buli kiseera. That invented poverty is one of the problem ereeta kino ekintu kya prison business. Kubanga ne policeman ate kiddayo how these guys are given those positions, because it's not answerable to any person, just like Kahindo Tafire, it is answerable kwoyo omuntu eyamulonda. Abatuuze b'oku kyalo babazzeemu okupolisinga. You're none of his business. That aside, then there is prisoners of conscience. Nga gw'omuli ekikusibya kubeera nga you care and mind the way you're governed ogwo musango. Naddala nga toli ku side yaabo abafuna mu busibe bwo. The prison, those who benefit in you being a prisoner of knowledge. But once you graduate from the prisoner of knowledge, the next prison you should be ready to go to is the prison of conscience. Kubanga tebaagala oyogere by'amagezi. Baagala osigala eri nga tomanyi so tobaako boolabula bo bakufuge. They want you to live a thuggery life, a negative life. Once you live a positive life, no matter whatever you're doing, ogenda kusigala nga bakutwala nti goli mubi. Until when we do not need a reshuffle in our society, we need to revamp everything. Nti goli nakwata nga amanyi nti akakofiira koyambadde aka people power. Ne mu mutwe gwa akimanyi nti tekalina we kafaananira nga yasomye etteeka bulungi nga amanyi aka prison we kafaanana, aka UPDF we kafaanana. Right? Nakwata nti goyambadde people power badge oba NUP badge ku mutwe gwo. Obeera mu prisoner wa conscience. By the way,
and the prisons today have many of these. Nekirala, oyinza okubeera a prisoner because you are victim of the prison of the breaking, like when ngolinga kapapajjo kaba abali conscience. Imagine a situation bazzo kwata ba edi mutwe gwe naawe obadde kamwokya tobiriiko naawe bakuyoleramu. We have those cases makomera wo bawulira nga boogera. Leero mbadde mpuliriza story nendiginga deeper nengamba lwaki abantu bakwatibwa. Kaakati abantu phase 1 bano kino okuggwawo kiri simple. Let us multiply ourselves. Let us get knowledge so that tuli bangi nnyo ffenna tebasobola tuteeka maki makomera. That is one step. N'ekirala mwabatukwata ne mututereka mu makomera mukitegeere nammwe eno Uganda gye muvunza mwe mugenda okutambulira gye mugenda obeeramu teri waka walala tebakulima Bugundi simanya yaguze ennyumba e Manchester. Lwaki Museveni abaana be bwe yafuuka president bamuhozi teyabalekaayo mu Sweden nagamba kasanfuuse president muhozi ne waabireka teri amuyiga najjanga nandabako. Why? Kubanga kye kituufu kiri nti abo abaami nabo bandyegombye okubeera mu Uganda eri settled. Naye olw'okuba nti there are this kind of people bengamba nti no abasiru abatalina magezi galaba nti gwe bakyunya si musiru. Kubanga waliwo omuntu akulaba nga ye omutwe gwe alowooza gwe musiru aba talinaamu kwegamba ne level z'obusiru zikirana ku bintu ebimu nti they do the same thing but point blank here we should be a bit generalizing to the society itself, because once the society rejects this nonsense, these guys cannot survive a day. Golooza amakomera gye bagassa tewaliyo bantu bazimbayo mayumba, teriyo batuuze baayo. Kitali kwegamba liri lyokka. Teriri ku kizinga. Liri ku kizinga. Singa abantu balina knowledge golooza tebasobola kujja ne bagamba nti abantu bemusibye muno tebalina musango ne bamenya ekkomera eryo ne babafulumya by force by fire. Oba ne bagamba osi kano ke kagira abantu wano ke kasiba abantu baka DPC, but because most people are prisoners of knowledge or they are under the other category, those who don't care or those who don't mind. They will only mind when it gets at their point. Kati your society yemu yereyizinze abayimbi nti n'omuyimbi naye survivingira mu eyo environment eri toxic. That our environment, when you want to understand the society, is equivalent, I think was Albert Einstein. Yagamba, when you judge a fish by its ability of climbing a tree, it will spend all its life calling it a fool without climbing a tree, because anyway, fish are not meant to climb trees, but they're so good at swimming. So monkeys do not live in water. They also enjoy living on trees. We should find we within ourselves that kalyango kikyasobola okukola better mu society yaffe. Naye ffe twaddira ekyennyanja ne tukissa ku lukalu oba ne tukissa ku muti nga tugamba kiguwalampe. Ekyennyanja ekyo kye njogerako beba abali mu buyinza. Ffe tulowooza nti basobola okuteekawo environment. At first people thought nti omuntu eyagenda mu lutalo n'alwana n'atta abantu ng'akimanyi later can face repercussions asobola okutwa obuyinza mu ddembe. No,
era ndaba nnyo abantu abasitte Museveni ne bwe tuba nga tetumuwaabidde tetukoze ki, he knows it at the back of his mind nti he committed crimes and ate obusiru bwe yakola teya safeguardinga kintu kyonna. Ye yagamba kimu nti I don't trust anyone. You know why he doesn't trust anyone? Because those who trusted him, he betrayed them. Kati naye amanyi basobola betrayinga. That is the dilemma where we are. Nti yenkanankana n'ekyennyanja ky'otadde kirinnye omuti tasobola kugulinnya. Era ntera nnyo deliberate ogamba abantu nti if you think in unthinkable way and say that you can mix blood and peace, you must be sick. Do you know why? Museveni came in power by pouring blood. He can never give you peace. And Uganda has never been at peace for the last 35 years. Inze bwe nkitunuulira kyenkanankananga ne ceasefire nti omuntu mubadde mulwana ne mugamba okay kati katugende mu nteesa tusizinge fire. Kati gwe side endala y'Abannayuganda yo yamala olutalo nga temanyi nti ono abadde ku ceasefire n'atandika n'abatta. Yes, actually talekeranga kutta abantu. Even if you go back where the likes of Kaira died, and today, last year, you ask Sheikh Muzata, how did he die? It is the same way, like Guy Avaunga is the winner. Gwali ye Bulaya amusaba emirembe, gwali ye Uganda. Alowooza twagala emirembe. How will this guy give you? Kubanga omusaayi n'emirembe bw'obigatta bigaga. If I may borrow that word. Gaga era nze I've convinced my mind. And I wish all of you can think about it. Abatulaba n'abagiraba eno video. Mukirowooze. Nti gwe omanyi kye bayita emirembe. Omanyi kye bayita eddembe. Mu Uganda okisangayo. Nsi ki gwe gy'obeddemu nga bagamba erimu emirembe ng'okulonda kutuuka mamba ne zirawuna ekibuga. Nsi ki gye bagamba erimu emirembe. Kale ng'ebaddemu emirembe even previously ne mutuuka okulonda nga presidential candidate ayinoteekako bulletproof. Nga presidential candidate has to be shot many times, not one time. Nsi ki erimu emirembe ng'ongamba nti nno abantu balina okugobera SOPs naye ate gwaliwo bw'otwala mu thousands mu makomera ate ng'obakanyugayo bukanyuzi nga guni. Do you find it peaceful? Nsi ki gy'osangamu ng'ogamba nti erimu emirembe nga munnansi n'ogenda okufuna passport nga etunda kale ne passport zaayo ebeera peaceful? Nsi ki erimu emirembe nga abavubuka baayo ebitundu 60 ku 100 leero nga wakoze survey? I want us to do a survey. Obuuze abaana abavubuka between age 15 and age 20, where do they see themselves in next 10 years? Or if you go to any village, help me do this survey. Again, Boboyagaloji designing, I can give you a questionnaire. You go just around your village. Obuuze ku bantu nti nno oyagala ogenda mu America, oyagala kugenda e Bungereza, kutwale Buwarabu okole, olaba ani anagamba nno, which percentage? No then you understand that actually in Uganda there is no peace because most people cannot contribute to the economy. Most people cannot contribute to the social side of it because people actually they're handicapped in the social, like we do not feel them. Most people cannot contribute in politics.
That's why we hear that Frank okubeera nga yagala contributing ku social nga akozesa Frank Senteza nga yagala contributing ku politics wensi ekimusa nga Kasirye Ashraf okwagala contributing ku society nga ayisa mu skill ye y'amawulire kimukubye essasi mu mutwe gwe n'ogisanga ng'eri peaceful n'otuulewo n'olya emmere n'ogamba nti everything is okay really nti omukyalo oyo waliwo eyo story. By the way, I need Red Monitor yawandiika ku ezo series. Guys, waba wayina amawulire ago please ngeetaaga nti omukyala agenze kunoonyeza mwana we kyakulya n'omukuba essasi mu mutwe yazze kunoonya kyakulya. Ekyo ne kimukubye essasi nti wazze kukola ki mu kibuga kye bamulanga because nothing else. N'ogisanga ng'eri peaceful. Uganda njiraba nga yenkanankana eggulu erigaze. Sina mmere nti oba ebugumye eggulu nga ligaze. That is what you can think of. Oba nga lumonde omuterese wiki namba n'omubikkulako. That is how smelly. Ng'olumonde omugassemu ebinyeebwa. Imagine bw'abeera atunula. That is how I feel we are. Okay, webale munange Kalyango, ndowooza tugenda kuba tugendako mu b'amasimu katono nabo batubuulire ki kye balaba ku nsonga zino ezigenda mu maaso nga munaffe Sofie wa summing up ku topiki yaffe eyo tuwulire ate kuba tuweereza message. Muweereze voice note naye tesukka ddakiika emu mbeegayiridde. Voice note yo bw'oba ogituweereza wano ng'oyagala tugiteekeko tesukka 1 minute. Kola 59 seconds, 60 seconds. Naawe akuba, please be brief. Tugenda kuddamu ebibuuzo byammwe byonna bye munaabuuza tugenda kuddamu okuwulira kwammwe. Then tujja kusembayo comments kuba tulabyemu ebibuuzo ebikulu eby'okuddamu. Sophie. Yes, wow, information overload, Nayenga, it's necessary. Bana, it's necessary. It's almost like Ogamba, it's a necessary evil. Sure. Yes, tuba most of the time tetwagala ku concentrating our minds kukozesa nnyo bwongo bwaffe naye ate the reason why tuli wano we tuli, the reason why we've been led by a dictator, enslaved in our own land for so long, lwaki, is because tetwagala kumanya bintu bituzimba okuba sustainable change. Ebituleetera sustainable change. When ngamba sustainable change means okuba nti no tuyina enkyukakyuka ebeerawo maaso, you know, in the future. Let's just say ebeerawo in the future. Ebeerawo in the future. Look at, when you look around Uganda, look at the schools, missionaries or colonialists. Zebazimba mulabe foundations ezo. Foundations ezo zikyaliwo until now. But this is like almost 100 years ago. Or more than that, even. Lwaki ngamba kubanga bazimba n'okwagala ne quality because they saw the beauty. Bo balaba ekyomumaaso kyetuffe kyetulaba balaba beauty eya Uganda empya. Oba whatever they wanted to see out of it. Nabadde nkola research and I read about what is, you know, Uganda really, what is beautiful about Uganda. Uganda is called the beauty, the pearl. Ne lwaki ffe tetukiraba mu day-to-day life yaffe, lwaki enfuufu etukuba etubeerako enfuufu nejjula ennyumba yo enfuufu kubanga enguudo mbi kubanga ki, you know, ate society gye tulimu, community gye tubeeramu reflecting ffe abantu.
bwe ngambe reflecting gaffe bobanga oli mu community ya Uganda nga goyagala nguzi buli kiseera n'ogenda gwo okuma omuliro buli kiseera wogamba policeman tino kati nze nja kuwaayo kano ompeeyo kano okuma omuliro buli kiseera gwoba oteeka mufe abantu bali eri bazikiza gwolye okuma omuliro kubanga naawe mindset yo tenakyuka bw'obanga mindset yo oli wano tulaba oba bagenda tulaba mu maaso gye bujja bw'oba mindset yo eri mu kulya nguzi kubanga gwe kyobadde omanyi kye baakuyigiriza then ekyo kyekitono ky'osobola okutandikirako n'ogamba nze sigenda kulya nguzi oba kanfe tulina mindset egamba nti nno nze twagala nnyo ebyamangu bye bitusiza wano we tuli kubanga ebyamangu era omusajja akugula sente jangu campaigning ekibiina kino eki-oppressing abantu regime oppressing abantu golowooza today kati ate enkya ate abaana bo bw'oba tolesewo legacy ye building that future you want eno regime eriko teyina future tegenda toward future apart from okumanya nti regime teyagaliza tekwagaliza caring about you kati naye bw'onoogireka ne caring about nebanga ekunyigiriza nebanga ekumakinga gwo ekubeezaawo n'ogamba nedda nja kulya enguzi ne bw'aba neighbor wo to having emitima egigamba tufune emitima egigamba nti banaye I can start, the change starts with me, change starts within. Charity begins at home. Charity begins at home. Care for your neighbor. Charity begins at home. Omuntu muwe ku mazzi. Naye gwe tolowooza nti n'amazzi g'okunywa oyagala ogamuguze n'amazzi gaki. That is the mindset ey'okuba kulya nguzi. Oshegera so nze kati bwe kyengamba to really cut the long story short okuba nti the youth and prisons kyentegeddemu all this discussion and everyone's point of view. Really, the youth are the bedrock. The youth are the future. Abaana abato be ba future baffe. Kati bw'obanga society terabidde baana bato ng'omanya nti society terina kyegamba, tebalina kye batugamba. Tebalina kye batugamba. Kubanga ebintu birabira mu bikolwa byabwe. Bw'abanga tanachiringa eno society eri punitive eyagala kukotogera. Society eyagala kukotogera abantu, society n'abaana abato teba nurturinga, teba buildinga negamba banaika tumoldinga abaana bano ogogamba lwaki abaana bali mu ghetto banyize, lwaki ogamba tulina ababbi ku street zaffe, lwaki olowooza tulina abaana abato bali wenasembera Uganda okulaba ku baana balinga basika that drug oba petroleum, what do they call it? Naye raba okuba nti no society take caringa ku baana wadogama nti no kino eno ye humongous youth center gye tulina egenda okukola rehabilitation naye nga baba akotogera naye bwe baba baagala thuggery ogenda mu campaign bajja kubasasula kubanga baba creatinga nga bamanyi bagenda bakozesa at that election. Look ono boxer yafiira ki kubanga yali agala bamukuzanga bamutaddemu that hate, that thuggery, that naye kati n'agenda naye na unfortunately he's human. May God rest his his soul in peace. Kati mbadde ngamba ekya youth kino okuba nti no we need accountability yaba the new leaders ba MP ba councillors abo bonna beetaaga okuba nti no babawadde responsibility nze kyenteesa looking at the way forward and next steps okuba nti no buli omu babawa sector. From there netusooka netutandikira nti buli omu bamuwa sector n'agenda nga building soldiers. Otegera waliwo abaana bangi nnyo
banabana onabali ku gundi ba soldiers campaign and campaign trail basolo kuba getting involved with the individual councillor nga individual councillor is government kati go otwala kintu kya healthcare oyinza okucollectinga data you know healthcare kubanga of course government egenda tuwa bituufu ekyo tukimanyi naye kati ffe tutandikirawo gamba nti no kati ono omuntu agenda ku working on prisons waliwo of course balawyer baki ba Shamim Malende ba lawyers naye tugamba omuntu nga wadde MP nti ono MP akolera kino ono MP leadinga kino ono buli omu n'abeera na accountability ne wabeerawo every quarterly review. That is accountability, transparency. Ate fenna ne tuba involved. You know, wabeerawo that feedback nti fenna mulabe ekintu kye bakola ddala. That's the point, you know, the whole way moving forward, really. That's my suggestion as someone who works in social work and social care. Human value, Teddy. That's my, in conclusion, human value is not an option. It's not a priority. It's not a priority for this government. So you cannot think that the prisons are going to change. And that's something that we need to change. Normalizing evil and trauma. This is exactly what's happened. Okubanti campaign about them so much violence. You know, they've normalized it as, of course, by justifying why they killed more than 50 people on 18th and 19th of November, 2020. So human value is the list of the priorities. And human value, go gamba lwachi bagena kuwa human value, lwachi gamba neighbor bagena more human value, lwachi gamba abana bali prisons bagena ba human value. And also, you take your own initiative. Tandikira woli, prison of the mind, nga Jovan Bwagambye, continue having day-to-day conversations to take care of your, you know, of your mind. Self-care. Having those conversations helps you to offload. Okay. You know? So thank you. Thanks for watching. Yeah, thank you so much, Sophia. Kansubire bigambo ebyo mbiwulidde. Tugenda kuwulira ku maloboozi nga bwe tulinda n'abakubi b'amasimu ku bessimu gituteereko wano bannange neerabidde leero gibateerako. Okay, naye katuwulire bano bwe tuteekako essimu. Banaye, audio zammwe sometimes zigaana. That's why bw'owulira sigiplayinze omanya egaanye okuggulawo. Mwamisimu bwegyebale, munjebaleko mwebale kuweereza. Shoya mwino njagala nnyo. Kaakati nze kimuli omutwe kino ng'ebyo. Naye abasajja ba wano bonna abaloko. Bonna kino oyinza okuba nga basinga n'okukola tebakola. Amazima gawalayi nga balina ssente. Okitegeere? Nga balina ssente. N'otunuulira nga percentage y'abantu abali mu lino eggwanga abagwira basinga n'abannyini nsi obungi. N'ate ng'abasajja abannyini nsi balina ssente n'okukola tebakola, mmotoka bavuga gabbi, buli kimu kiri awo. Uganda twabaki okuba ate nga abagwira be bagagga mu nsi yaffe. Abagwira be bagagga mu nsi yaffe, kyokka ffe bannyini nsi be baavu kiki ddala. Okay, bajja kuddamu abakulu wano abaliwo mu studios. Ekirumya omukulu oyo omutwendoza mukiwulidde, Dubai agamba tebakola nnyo kiri awo n'ensi yaabwe abagwira be basingamu naye ate bo bali bulungi. Nkulamusizza mukulu Kimbuga Omulangira. Amanya gange nze Sozibini Fred wano kusinzira Saudi Arabia. Bannange tubeebaliza ddala lwa puroguramu eyo tuzibudde amaaso ate neetuwa n'essuubi nti tulaga tulabayo. Kati nze ensonga yange waliwo ebagambidde awo, waliwo komenti ezaawo nti nawe Kimbuga n'ojogerako ntwandikoze nga bajjajjaffe bwe baakolanga edda. Twandikikoze bwettu naye kati ensi yaffe eyonooneka, Museveni eyonoona ensi yaffe yonna. Abantu edda baalimanga ng'oli alima emmere alima enva. Ne baba talina ssente mu nsawo asobola okubaamu n'ekyokulya n'ekyokunywa. Naye kati omuntu buli yenna kati akola mmere ya leero.
omuntu alowooza enkya n'alya ki leero ndidde ki kati alowooza okugamba nti atambuze struggle mu maaso alowooza kyakulya nze kyekizibu kye ndaba ku nsi yaffe Uganda. Weebale nnyo nnyabo, weebalire ddala okubanga kwoli ate ne contribution yo. Banaye bw'oweereza voice note oba ocontributinze ku struggle, bw'okuba essimu, that is your contribution. Kati ku saano twetaaga everyone's mind because tubasomesa kuba soba. Tuveemu excitement eri ne short term thinking. Tulowooze nti luno tetudduka 100, tetudduka kafubutuko, tudduka marathon. Omulangira Kimbuge mbalamusiza nnyo. Neebaza abateesa bonna babaddewo, ebigambo ebirungi n'okuteesa okulungi okubaddewo era okuliwo nga ffenna entuto ze tusala kubeera nga Uganda yaffe tukoze tutya okubeera nti ekisookera ddala Uganda kyendaba nti omusajja ono yatuteekamu okutya ate omusajja ono n'atuteekamu okubeera nti buli wamu waliwo bambega gye tuli. Ebiseera ebisinga ffe abali eno tuteekawo embeera naye buli lw'oteekawo embeera ennyo ku bantu abaliyo tubagezaako n'okugamba nti lwakuba nti kati gwe tuliwo eno oli ludda wa? Oh my God. Okay, tukuwulidde naye simanyi kikukanze, katusuubire oli bulungi. Kati Mr. Kimbuge ng'ekinnumya omuntu ekiri bwe kiti nti omusajja oyo ye tafaayo ali ready to kill oba ki ajja kutta yeetegeka dda okutta go ge mazima era ndowooza ali surprised nnyo okulaba nti nno tetunnabaayo bantu bawera byasse ajja kutta mu lujjudde ate ne mu kimpowooza tafaayo. So mbadde ngamba tumulindeko tujja tumukenegula endusu abo wagamba. Ansuubire abakulu bawulidde bulungi ekigambo ekyo. Mukulu Kalyango ne mukulu Jovan mwebale kutuweereza, mwebale kuweereza ggwanga lyammwe, mwebale kulaga ensi nti eggwanga lyammwe mulirumirirwa ate mwagala okukola ekintu ekituufu eky'omutendera. Kyembadde nsaba okwogerako mangu eddakiika ntozi tubalidde naye sagala nnyo n'eddakiika zange. Ekisooka mukulu Kyagulanyi tavangayo olunaku n'olumu n'akugira omuntu yenna nti amenye etteeka lya muntu oba eri abantu ba bulijjo oba nti amenye etteeka lya gavumenti. Ekyo nkimwebaliza, tewali muntu gwe yali agambye nti agenda amenye amateeka. Ekyokubiri, mbadde nsaba bano ba artists be mulimu kwogerako, ba artists abo si ba artists, bo basalawo okusetolinga namunwe oba nakiwagu, naye ffe tusetolinga na nkota, nalwoleza enkota si minwe. Kati bo bagira beemamaaza, fe ababamanyi we can never subscribe to them. Ojja kunsonyiwa nsagala kusooka mu ddakiika yo naye mbadde nkusaba ohearing views zange. Okay, weebale nnyo, weebalire ddala. Mukyala Vicky, ki ky'oyogera ku bantu abo abakubye amasimu bw'oba obadde onootinga? Kati mukulu ssebo mukulu Kimbuge, abantu abo ebintu byonna bye boogerako si bipya. Byebintu byebimu mukulu Jovan byazaayogera, Sarah Nabs, ng'era bwe tuli wano byebintu byebimu ebibuuzo ebyo byebimu. Yeah? Which kyetwogera nti obwongo bw'abantu bwalookingirayo, so we need to renew, refresh the minds of the people, break the chains. Yeah? It's an old mindset, including bano ba artists bonna, you know, that and it's not something ekyokukyamuka. It will take a process. It will take a process. Abo betwagala okujja chains ozikutula okwewaayo abatuwuliriza bannayuganda abali eyo yonna gye muli, ffe tuli ready
okubateeka mu buli kyonna kye tufunye wano mu kubeera mu UK ne bye tuyize byonna tubibateekemu naye tetugenda kubeefoosingako. Mwe mwennyini mulina okujja ng'era Bayibuli bw'egamba nti knock the door and it will be opened. Kwe konkono oluggi. Yeah? Mubeere available, mweteekewo, mubeere submissive and teachable. Kyekimu ku kizibu kye tulina mu society eyo eri rotten nti abantu tebali teachable. Bali mu masapo okweraga nti mmanyi ng'ate simanyi. Nti kati omukyala nga bw'agambye Sofie, abadde mukyala Sofie, nti renewing your mind, ddayo ku zero gabe nti nze simanyi kati munjigirize. I've surrendered. Nti kati bannayuganda abali eyo yonna e Uganda ne bwe tunaabawa ssente ne tuziteeka ku mobile money tuzibawadde emyaka 40 ge tubadde wano. Kiseera, this is the time mujje mweweeyo mutandike ku beginning mugabe mukulu Kimbugwe nsubmiti nze wansi wonjigiriza mukulu mukyala Sofie nsubmiti nze kababe bayimbi. Abayimbi abali eyo ba celebrity abamu tebamanyi nti naffe tulina ennyimba twayimba tulina ennyimba naye bwe tuba nti tetuli mu limelight nga bo gye balimu tebasobola kusubmitinga. Kati nze kyembadde nteesa bannayuganda bannange nga Kyagulanyi omukulu waffe bw'abadde agamba, it is being a servanthood, not only from leadership but from the bottom. Let those that want to be served as well to be servants of their communities. Yeah? Let those that want to lead to be servants of the people and servants of the communities. Yeah? Kati bannange abooluganda, platform yino omukulu Kimbugwe agitaddewo, muyina amasimu gammwe eyo gye muli mu kifo ky'okufiriminga ebitagasa. Mufiriminge obuntu obutambi obulungi, stole zammwe mweyogereko musindikire. I'm sure, nteeseza bulungi bassebo ne bannyabo nti tubalinze, we have the free mobile, free internet, we are waiting for them. Very, very nice. Yeah. I think they have heard that. Sarah, nga tonnayingiramu tusooke tuwulire omukulu ono naye tusobola omugattirako. Ya mukulu Paul Omulangira nkulamusizza na bonna abali mu studio. Nze mpitibwa Godfrey ndi wano e Toronto. Kituufu kiri nti omwami yonga bw'agambye ba artist be tulina tetulina ba artist beegasa bonna beeyiya bweyiya. Omukulu Bobi Wine ye artist tuyinza okwogerako, nze Chameleon batono nnyo abasobola okubeerawo nga ne baba bagadde babaganya okupafominga oba olaba ono nga bayombera kawunga. Tetulina ba artist beegeza kufulumya ddoboozi. Kati nze kyembadde nsaba olutalo lutandikire no mu diaspora. Ono mu diaspora bw'aba wagonze nga tumugonzezza tumufunzizza eri abajja kuyinka buyisi kubanga amanyi ge agasinga obungi amanyi gajja gali eno emiwava essente zimuyamba naye tuba tuzibulokinze eri Uganda okimanyi abantu beeyiya bweyiya temuli ssente, so tukanyera olutalo ffeeno wabweru era bwe tuba tukoze ekisoboka mu Uganda ajja kubaagwa obugwi tujja kuba tusindika kiwedde. Weebale nnyo, weebalire ddala. Sarah, ki kyoyogerako ku bateesa abo abavudde waggulu? Omanyi woba obadde owulira abantu bonna abajja okwogera sofa nga Vicky bw'adde agamba nti byonna bye boogedde naffe bye bibuuzo bibadde mu mutima gwaffe. And mulina okumanya bannange bannayuganda nga bwe tuteesezza wano tonight tuli ku mission 2021 tutandika buto nga Sofie bw'ayogedde. Jovan ne Gerald batwadde different structures, history, statistics, countries endala ezikoze mu bintu bino
njagala ba challenging every Ugandan between today and tomorrow's show. Listen to this show again. Get knowledge. Omanyinze buli wenjogera ennaku zino mba njagala kuwaayo abantu scripture because I want to go back to my basics. That's what, for me, the Spirit of God is saying. Mm. You know, to renew your mind, you've got to go back to being a baby. I'm not going to get all spiritual on us today. So that's what salvation is. Or kulokoka. Or kulokoko kwa mind guno. When you get born again, techitegeza your body, abategeza mindset, and the walls are your tereka, your values. What are your values, Ugandans? What are the things that mean? What things mean to you? Omwami wanayogedde kuba artist nti fete tulina ba artist because kikulagira ddala nti ba artist baffe nga bwagambye beeyiya bannange Uganda. Yeah, Sarah, your internet kutuka ndowooza katufune ku munaffe Jovan. Jovan. Wanji? Hello? Go on. Sarah, it is not fair. It's not fair. You go ahead, yeah? Okay. Yeah, waliwo ali ku ssimu. Oh, akutuse. You can go on. Bwanadda tujja kumuwuliza. Okay. He's here. Wait. Okay. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Oli live abantu bakuwulira, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. How can we be able to utilize such great information to enlighten the wider community, especially most of Uganda now is off grid. They don't have access to internet, so they're not able to watch this. And yet, all the morale they are losing, they will gain it if they see how much concrete fact is there in the detail of the register, for example. Ekirala kye mbadde njagala okwogerako ensonga ya kirabika Bungereza tusigadde emabega. Whereas other countries zigaanye okurecognizing Museveni. Repetitively, executives ba Bungereza, Minister of Africa, olwaleero High Commissioner agenze n'afunye ekiwandiiko ekiri so bogus. Naye ng'olabira ddala nti determination principle Bungereza esazeewo okusigala ng'estanding at Museveni. They have in every detail recognized that it is the current president and ongoing president. Because we are a Commonwealth member, and Bungereza no matter how much America would like to associate with us, I think in this battle, Bungereza is leading a front in Uganda. So, Nendoza, what the Joro Oteseza,
okukola bufulaya bwe tugendanga individual tugaba. Yeah. Naye nze nabadde era jjo nalemedde okuba essimu naye nabadde ndowooza nti tulina wano kuba bufulaya era bajja tugana nze mbeera South London Croydon. And I have my own business. Nagezaako luli mu trading center okugaba flyers. Naye nga n'abantu bennyini bali reluctant ozipiikinga. Naye nina campaign gye tubadde turunninga osobola okukola Royal Mail, for example, Royal Mail shorts. Tusobola okugula barras ne tuweekuŋŋaanya wano ku mukutu ne tukuŋŋaanyayo oba 50,000 oba 1,000 twogera ne Royal Mail ne mu designinga flyers ezo ne baziprintinga ne bazimail shortinga. Okay. Speed nti bwe tukikola bwe tukimaliriza within the next week tusobola okureachinga ennyumba nga 2,000 in one day. Sure. Ate nga flyers affe tebajja zirejectinga for health and safety reason bazize na Royal Mail. As they drop their mail, they drop them. Royal Mail etuwa flat rate ne bagitwala. Wow. And that could, if we had the money, we could go a lot much further. But in the beginning, tufunenga tutagetinga abantu abo batugambire ba MP baabo. Olwaleero tufunye ba MP babiri kukwita abavaayo. Omu awandiikidde Minister of Africa oyo, James abadde yeewunza. Omulala najja n'amusekeninga ku Twitter. So bwe tutagetinga balance nga 3 nayo ba MP abalala nga 6. Clearly it will gain momentum on the floor of parliament. That's so, wonderful. Sebo ebyo bye bimu ku birowoozo bye tusinga okwetaaga. That's why tuyita everyone to join this struggle. It was a lovely idea. I think all that in video will welcome it. Yeah. They genuinely can't let us out in the street, but that throws us by age. What I can guarantee you, statistically, Museveni has lost grip on power. True. Umuntu wa depending on donation or government UN temulina apostate. UN yemkumide Somalia. He has lost control of his thought. True. So katwetaaga kusindika kati tetwetaaga kwongerayo any further than 2 months nga kyakulanyi bwe yagambye. Simanyi we're drawing a campaign of fundraising a center to take pound 5 buli asobola mangu. Tuweze emitwalo gyaffe ng'ebiri esatu tugiwe Royal Mail, but mail shorting ile nga tusaba aba residents bakubire MP baabwe batuyambeko. Kwanza owange wa Sarah Jones namugambye naye nagenze yuze ne mukyala wange tetumala. Very good. Bananyi mubeere kale sebo tweyanza nnyo twebale nnyo ebirowoozo ebyo ebirungi bwe bityo. Okay, Sarah. Sarah, conclude tukute. Concluding omwami oyo alese points obubadde very important nti ffe tulina okwekolamu omulimu against this side in Uganda. Era buli muntu awuliriza ebyo byennyini bye tuliko right now to strategizinga ngeri ki is the best way or getting the word out using technology to the best of our ability, because just a demonstration outside embassy, outside parliament is not enough. It is helpful, it is part of the struggle, but it's not enough. The same way to establish into just going for an election and the voting is not the be and end all of the struggle. It was just, again, a part of. So as I bring to conclude, Mademba Gamba Wanonga Mwami Tanakokera, inti mwe challenging koba na Uganda. Nganzira yomuku intentions izo soka wetu as a person who says you are a Ugandan, you're a citizen of Uganda, you were born and bred in Uganda, whether you are in America, whether you're in Germany, whether you are in Italy,
wherever you are in this world, omusaayi gwa Uganda gukulimu. And because of that, olina responsibility, number one, and a constitutional right okumanya ebintu ensonga ebikwata ku nsi. So nze njagala bachallenginga inti okubajjukiza nti mu bino byonna Katonda abirimu. Who is better to tell you people, to tell human beings what we are? If truly there's a higher being than us, tasobola to let us go. But God needs all of us to acknowledge him in our own religions and faiths. You have to acknowledge God. We have to go back to the basic, but to renew your mind, my brother and sister, you have to know yourself. So I'm asking you, fellow brothers and sisters, information mujituwereze. Mutuwereze byonna ebigenda maaso e Uganda. Mutuwereze the videos. Mutuwereze endowooza zammwe. Mwe recording woba owulira omanyi naye nga ninayo ekyange kyenjagala obagamba ku mutima gwange mwe temutya. Kakati nga bamugamba nti no Uganda right now rights zammwe ziri completely, you know, the thingy. Ffe mutuwereze information yono. Ffe tetugenda kutya, because us in diaspora waakiri omulimo gwaffe gubeere to expose that regime and that government, to do everything that we can. Eranga mwami bwayogedde nti kati eyo we can do a royal mail send out. That is one thing we can do, but that's not the only thing we can do. Because in the UK, we are also all in different regions and different districts. Kati omuntu ali Croydon, ali ne wabera watu omulala kiringa nga ali Jinja nga ndi Kampala. Oli ali Croydon nze ndi Luton. Naye tusobola okukola something nange nengamba nedda kanumbe something in this Luton. Tuli in lockdown, but we can do something. But you now in Uganda, who is saying into naye bannange ffe batutabusi tetusobola kwogera. Lumbuya yagamba babatta nga mwogedde nga babatta nga temwogedde. Naye, one thing I want to end with this is the Bible says in the scripture, Hosea chapter 4 verse 1, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected the knowledge, I also will reject thee. Twateka our slogan for God and my country. In 1962, we were given our independence from you know who. Kakati, Uganda mukama bwe yatuwa ensi yaffe. Ate ne tugiwa Sitaani. We are reaping the fruits of those decisions. But now we are starting afresh. We are not going to understand everything and every how, because there's been 34 years of blindness and enslavement. Omuntu waba musibe, but nava mu prison. Ali not getting a use ku freedom ye. Kati ffe abali diaspora gwe mulimo gwaffe tugenda kubanga tubabuulira buli kimu kye tusobola obatuusaako. Information yenna kubalaga nti you are free, you are liberated, and you have a constitutional right to get to know and fight for your country. But you have to start with yourself. You have to start with you. Look at yourself. Oriani, who are you? Who is Sarah? What is her purpose on this earth? Why does she need to get involved in a revolution? Why do I have to get involved? Because to relate to waliwo omuntu era Jovan yakyogedde earlier. Ng'oli agamba nzika stand emmere yange nenfitinga my children. Why? Ebya government bibeere eyo sigenda kufa. Naye ate waliwo agamba nti nze come what may ngenda kufiira my country. Because omanyi ekintu ekyo tekiva overnight. Kyatandika muli munda. So mwebuuze tonight nga mugenda okwebaka nga muwuliriza ebigambo bino bye twogedde leero.
Naye Mukama, what is my purpose on this earth? Why was I born in Uganda? Why am I a citizen of Uganda? How can I say for God and my country, and for 34 years I've been enslaved? Why do we have a president who calls on democracy but his fruits show enslavement? Why? Ask yourself, why, Ugandans? Why this brutality? Mulekerawo okulaba ebintu barefaced ne tusirika. And I finish with this. Mulabye omuzungu kyayogedde mu British High Commissioner. Omusajja agenze n'atuula n'omukazi out of respect. Okumulaga n'okumubuulira n'okudiscussing ebigenze maaso mu Uganda. N'atuwa such a bogus response of we should keep our violence and keep peace. Ng'ate obadde tolaba, ng'olaba buli kimu ekiriwo. Kyetwagala kubayigiriza Abannayuganda nti abazungu batambula nga naawe weeyambye. Nga Katonda agamba ekigambo kyogera nti God cannot help you if you don't help yourself. First you must seek him. First you must seek. You must knock until the door is open. So nothing, we must push this government and regime with every weaponry, technological weaponry we can use until our victory. Don't lose heart. We are here for you. During the weeks, next on Saturday, to continuing. This is our giving ourselves to our Ugandan countries. I have people who are saying, Sarah, say this and say this. Nayenga batyo okujja on live. Naye ffe tugambye chimala. No more silence, and the world must know. And I also want to add this before I go, is that it's very important that other African countries, we get them involved. We need the support of our fellow Black people. We need it. And that is what us diaspora must strive to do. It should not just be in Uganda. No, oh, I heard something on the news about Uganda. What's happening there? No, I want someone to speak up and say, no, wrong is wrong. Okay. So God bless you all. Thank you so much, and see you all soon. All right. Thank you so much, Sarah. Have a good night and say hello to everyone at home. Thank you. Yeah, that is Sarah Katuwulire. Sophia, I want you to sum up also as we wait for Vicky also to conclude and Mr. Kalyango, then we call it a day. Wow, my goodness. I don't think I can top that. Sarah as summarizing it quite well, in my opinion, in terms of what I was thinking. Naye, I want to leave this discussion with this. When contributing, comments, banange, it is so encouraging. Okulaba comments says, you know, positive, and it's so good. It's also a therapeutic way for you to sort of distress, get your trauma that you had during the campaigns out of the system. Kubanga bobato you getting that trauma out of the system, all child traumatized, which means you're going to be reactionary rather than sort of rather than gamantineda kati. How do I think straight and I strategize? Ngenda kutandikira waliwo, for instance, katinga kino chuga boycott. Oba tonywera mu bibala byabwe, tonywera mu bibala byabwe. Bereka to try and this is your cleansing moment. Nebo no gena mbibala, of course bagenda ku triangle or ku driving a crazy. Kubanga ate jogenda either kuswanga some sort of temptation or gamanti kangende nkolechi. Joining nabo kubanga olaba this lifestyle it very shiny, and you know, not all that glitters is gold. Boycott their bars. Togenda yombibala.
oba mwagala kuddayo in the in bajjajja baffe gye twakulira mu lusuku lesene jjajja bali wali bakola gundi omwenge nga mulinya mbiri, and it was fun. Let's go back to basics. Going back to basics, the way you live your life. Ngatoli about glitter, glam, things, accumulating of things. Oyagala feeling things in your house. Oyagala feeling things on your body. Oyagala feeling things inside your body. Kubanga olabye someone else, omwana w'omugaga aina ebintu bye byakulaga ku social media network ye. Boycott. You can start from there. You can start from there. Bw'obanga already tomanyi where to start. Don't support the whole thing, your glitter and glamour. Kubanga Uganda is not about glamour and glitter. Kubanga the neighbor, ayinza okubeera akola glitter and glamour, naye nga neighbor are living mukasisira, ali mukataka mu nyumba ya kataka. What sort of glitter and glamour is that? What sort of role modeling yeyo? Ye tugamba abaana baffe nti laba munnange, ffe tuli mu kayumba kano naye bano balyoke bo bebaka abayina, naye nga why not equal opportunities for all? Nga principle bwatugamba equal opportunities for all, nga bwe tunaavaayo ne tujja ne tudissectinga gundi yaffe manifesto and the plan, why NUP is the party, or why NUP is the organization, the people power, what you need to be associating with for that gundi kyengambye nti human value. NUP gundi manifesto is summarizing human value in every strategy. Elimu NUP is summarizing human value. Jovan-Italy social capital, human value. Without human value, there is no society. And that starts with you. Boycott things, or ogenda no gamanti kangende to self-sustain yourself. How do you do it? Obo inakatake muchalo gendo ojiro olima emereyo evamu o sharing it with your neighbors. Oveyo nemere mu sharing it with the neighbors, mbenga tembugula bintu byabwe. Mubenga temu ochitegera. You can do something. Emmere yokate bagireetera mu supermarkets, ate edda twali tugulanga mu supermarkets, twali tugendanga mu ezo zonna supermarkets zaabwe ne tugulayo emmere. No, we didn't do that. Twali to living off the land. Why can't the land serve you? Kati wano is so ironic in Europe, they're trying to sort of remove themselves from the things. Ogamba nti kale baddayo backwards. The doctor living the professional ye, naddayo nagamba omanyi ngenda genda in the country to be self-sustaining. Nagamba yagenda kubeera mu caravan, agenda kubeera ogamba why? Is because love of things egenda kututuusa wano wetuli yetutuusiza wano wetuli era please let's all get together, do a small thing, but most importantly self-care. Look after yourself kubanga without you and with your fully mental health atete tugenda kuba ne Uganda empya. So let's go into Uganda empya nga tuli focused to strategizing, and fetuli eno we are willing to be able to drive this force around. Let's expose. Boycott, self-care, human value. Those are the things that I would like to leave with you tonight. So thank you. God bless you. God bless you. Njagala Sofie, Vicky, to sum up with some words. Okay. Very good discussion. Vanange mwebale nnyo. Very good discussions. Yeah. Nyina ekintu kimu kye mbadde ndowooza kyenkozesezza ate ekikolera ddala wano mu UK. Tubadde mu ekintu kye bayita piloting or trials, like kati nga bwe mumanyi nti when they are bringing a vaccine they do a trial. Yeah. Basooka ne bakola drug trial, beekola oba tekola, what works, what doesn't work. Yeah. Kati nze mbadde nyina suggestion eri bweti nti ffe abali mu diaspora bino byonna bye tuyize bye twagala okugezesa nti bikola mu Uganda binaakola.
but then suggesting singa tufunyeyo pilot project, pilot group of people, group of young people, tubagezese, tuba training, tuba mentoring, tubateke mbino byonna, values, ethics, you know. Then we can see what works. How long does it take? Chichechikola. Can we multiply this project? But let's say, for example, tujikoze lunguja. Tusobola ogitwala ekamocha project bweto. Tusobola ogigezesa ekiboga kubanga yakola ekamocha. Biki ebikola, biki ebitakola. So in the meantime, nga bwe tuzimba, we need to have a group that we are trying on some things. Yeah. Group eyaffe gye twetendekedde ffe abali mu diaspora etali banuupu bali people power nti twaffe twasooka mu struggle kati tuli mu phase 2 eno gye tulimu naffe tulina okugezesa ebyaffe, transparency, accountability, values zino as the ladies and you gents have shared. Can we get volunteers who are willing to give? Then we try these people. Yeah. For example, nga bw'olaba X Factor. Tusobola okugamba nti no tiimu yaffe wano erimu abantu bameka? Tuli 8, tuli 9, tuli 10. Can Jovan mentor one young people mu group eyo yennyini gye tutrying? What area can Jovan mentor? What area can Sophia mentor? What area can Vicky take on? Tufuneyo pilot group yaffe gye tusobola okugamba nti we've modeled it. We can transfer this to the other groups. NOOP members, NOOP MPs. Twagala obateekako accountability, but we have the model here that we have tested and tried, that we can rebuke as well. Kubaba lite tujaba rebuking. As you see what I'm trying to say. Bebaso come struggle. Bagama nze nyinawo wanechapa. Tegera tosobola kungamba. But our group gye twetendekedde tujiwadde terms and conditions, and we can put them to account. Those same values, we can show these people we have modeled it. Ladies and gents, the submission here. Thank you very much. You are welcome. You are welcome, Vicky, and we hope to see you soon here. And very soon. Just let me know. Yeah. And thanks for joining the team, which is going to rebuild. Thank you. Yeah. Yes. Part of us. In the meantime, quick one before I get off. Can you give me a task to do that next time when I'm back? This is what you know. That's why I love to be given a job. That's why we always meet after the show. To give ourselves tasks. So hang on, so that we finalize. Mr. Jovan. Thank you. We really want to hear from you, summing up the show. Unmute me. Yes, okay. Sir. Today there are some events that happened. The High Commissioner's letter to the public and the statement that came to us that really had nothing to do with what we're going through, but just for diplomacy purposes, she did what she did. But I have friends in the UK who are married to the British people, and each one of you, I want to challenge you. Show that statement, your husband or your wife. Tell them they should do one thing. They should write to that commissioner showing their dissatisfaction of you. That is one of the things you can do now. We should share that email to the public. I've shared it. Mr. Paul, you help us do that. That's good. That's one of the things we should do immediately, because this is like this is where we should take our fight. Ne gundi ya Prime Minister nayo email ngenda ginonya direct jafuna nayo tubenga tugisindikako message tugiwa abaami baffe n'emikwano gyaffe ne bakyala baffe buli omu gomanyi mugambe this is the situation eri Uganda teri kutwewunzizaako nekyo nkimaze today okigadde today njagala batwalako mu katabo bakayita Brutus the noble conspirator.
naye ngenda bajjiramu ka story katono. There was a king in Rome, the Roman Empire, the great Roman Empire. The king waayo Caesar, I think is the guy who came up with that. Why they came up with the Caesarean way of giving birth. When you visit Bologna University, I'm privileged, I studied from there. You find that place where Caesarean took place from, because the queen never wanted to feel pain. But this time, Caesar, in the book, when you read the Italian words and the Latin, he used to call himself the dictator for life. I think Idi Amin had read him. One day, his wife, I'm talking about Caesar, the king, dictator for life, dreams and feels like, okay, my husband may get some problems. And she tried as much as possible to prevent him not to go to the market on that day. But Caesar, since he was a dictator like the one we have in Uganda, I don't talk about Idi Amin, but Museveni, he went where he wanted to go. But when he reached there, somebody from the audience, he tried to give him a note, but he ignored that note. He did not manage to read it, but that note was telling him that you may be killed today, because even Brutus, his closest friend, he was convinced to kill his friend, but he did it because of different reasons. He sweared that I do love you as my king, but the love for the Roman Empire, I must do it for the Romans, but not you. So he died. But what was most important to me, and his friend being killing him. But what I want you to understand this story, why I'm talking about it, before I tell you the ghost polling stations. This guy, Caesar, if he had read the note from the stranger, maybe his life would have been spared. After all, later Brutus discovered that indeed he was lied to kill a friend. If he had read that note from a stranger, and to you who are watching, oh dear, oh dear, oh dear, oh dear. Ani ahakinga Kalyango okubanga tetumuwulidde ng'amalayo submission ye. Akagera ako Caesar ali wano alaajana. Caesar agambye mbu lwaki my mom yantuuma erinnya Caesar. Sorry Caesar, but sorry. Anyway, ebyo byonna tulina obitunuulira, because so many people are suffering from our ancestors' names ezaatuweebwa nga balina problems ne tuzikaringa on. So ebiseera ebisinga ffe waffe baba batuuma amannya, they scrutinize every name they are going to name a boy or a girl. Balabe ono jjajja gwe bagenda okubbulamu erinnya ly'omwana katulabe yayisanga atya, yazaala. Osobola okutuuma omwana erinnya nga that jjajja oba ssenga oba ani teyazaala mwana, nekimugenderako obanga yali musezi obanga yali biki, you know those things and whatever. Naye kati n'amannya agasinga especial ag'oluzungu gano ga Pawulo gaani, bw'oba togagenderedde gwe you just name a child, oyinza okusanga omwana yatuuma omwana erinnya Piraato, n'osanga naye kakati yajjawa inspiration y'ono yavaawo okutuuma omwana Piraato, you know, n'osanga abaana bayita abazadde atumye omwana Bin Laden, Osama Bin Laden, you know, Saddam Hussein,
ziraba muzaale so many waliwo bwe baatuuka Museveni awo recently naye kakati what is inspiring to name your boy, your innocent boy, such a name, you know, because you can imagine, because that son is, it's easy to become a problem for his generation, you know. So abazadde bambi tweddeko naddala ffe ababugumiziddwako bulungi n'abategedde ebirungi n'ebibi ku bantu abamu. Bwana Kalyango aliriza we wakomye wakutuseeko nga Siza ali wano akaaba agamba yii lwaki bantuuma Siza. Caesar, we are not talking about you. We are talking to that dictator. Tobutuwa mu Luganda kati, you know, so many people buli omu alina issue ye wano. Okay, ngenda kaddamu mu Luganda naye olumu engeri olulimi original language oba osomyemu ekitabo it is easy engeri okurecallinga story engeri gyoyagala ogidriving emu naye I was saying singa Caesar by second yawulirizaako mukyala we oba gye yagenda mu audience n'akwata akapapula n'akasoma naye olutandikidde wakati mu Luganda ate oluzungu eyo n'Oluganda ate olutandikidde. Okay, distraction. Okay, in English, if Caesar had remained home like his wife had requested him to, maybe he would have spared, his life would have been spared. Maybe if Caesar had picked the note and read it, maybe he would have evacuated himself. Anyway, he was a dictator, would have been safe. But he did ignore two things. His friend in his wife, a visionary wife, because she had a dream that Caesar may be killed, but he was not a good listener. What if Honorable Kyagulanyi had a dream that Museveni's life may be in danger by him trusting the commissioner and the people like that and feel like, hey, the guns? What if Joel, he did not listen to the guns, but rather understood the voices of Ugandans who are seen to him as strangers? They gave him a note. It was a vote that, please, we voted and we need somebody else. And that is Honorable Kyagulanyi. What if that was the message? Up to today, the Roman Empire is collapsed, but what if Caesar is the reason? And the Museveni's dynasty, do you think it has a chance to live longer than Museveni? I have a contrary view. I do not think it can manage. But these are just my views. I may be wrong, but anyway, I did not come here to be right, but I'm just speaking my mind. Get that note. We are giving you a note. Please count our note. I know from the statistical mind that I had, I predicted it very rightly. Today you vote as verified what I predicted. There is no way in Uganda we could afford to have 18 million voters. And I did predict that very nicely, because for the U voter, it says actually Uganda has up to 7 million ghost voters. That is deliberately. That is deliberately. And they know why they do that. But at least the 11 million voters, when they signed the note, they gave Museveni no, and they gave Kyagulanyi Robert Sentamu a yes. I may not know the consequences of ignoring that message, but if Brutus knew what could happen to his friend, I'm not a conspiracy teller, but these are things that happened in history. Anyway, wise man, and he's a Ugandan, he said that history does not repeat itself, but rather fools
repeat the same events. And that is for the English. I'll change to Luganda. Nenyinza obutaddamu byonna ebigambo bye njogedde because I Bannayuganda, Roman Empire yalina dictator nga bamuyita Caesar. Yeeyitanga dictator for life mu Italy oba bw'okivuunula okulya mu Italy. Nga ye dictator agenda kubeerawo obulamu bwe bwonna. Ng'oyo gwe tulina e Uganda kakyayajjawo age limit ne term limit. He indirectly believed that he ngeze mu luzungu. Indirectly yalangirira nti agenda kubeera dictator wa bulamu bwonna. Nga Caesar gwakoppa. Caesar lumu mukyala bw'azuukuka ayinza okuba Janet ow'ebiseera bino ng'amugamba nina bye naloose. Togenda bweru leero. Tusooke tugendeko ew'omusawo atubuulire, maybe Maama Fina w'ebiseera ebyo. Naye Caesar w'ebiseera ebyo aguta gwe njogerako wa bino ebiseera, soogera ku Idi Amin. Yawuliza empaka kuba yali dictator ng'owaffe gwe tulaba nti nja kuteekawo abantu ku kkubo bannyanirize. Wawaawo nja basasula naye sifaayo, sente zenkozesa si zange. N'agenda. Wabaayo akavubuka kaali kato, simanyi oba baali bakazaala ggomba. Kamuwa note teyakawuliriza, teyagibikkula kubanga kaali kaana kato. Ene w'osanga kaali kakulira kamwokya. Teyakawuliriza, teyabikkula nooti yako gye kamuwa. Naye mu eyo nooti walimu obubaka nti leero oyinza okufa, oyinza okuttibwa. Gavumenti yeekoma leero. Teyabisoma. Naye mukwano gwe Brutus y'omu ku batta mukwano gwe Caesar kubanga yali asabiddwa abantu. Tumanyi ki oba kuluna n'abeera Kahindo Tafire oba Mama Mbabazi. Nga Bannayuganda bwe baagenda mu kalulu ne basalawo nti yes bagiwadde Kyagulanyi ne nno ne bagiwa Museveni. Museveni yandibadde wa kisa eri gy'ali ye ne famire ye n'emikwano gye ne bagamba nti tukkiriza ebivudde mu kulonda. Kubanga ebivudde ku U-vote byo bitulaga nti ddala abalonze 7,000,000 teziriiyo, mizimu. So kati president alondebwa mizimu. Ate era ekyo kikulaga nti abantu bonna abajja okulonda yakulaga 5,000,000 ze yafuna. Kale n'emizimu nagyo gyagaanye ku luno okulonda. Obwo kiba kya buswavu. So Bannayuganda, tetuyinza okuba nga tuli wano eno twogera byaffe, sife abasinga okutegeera. Naye kwako akatono ke tulina tubaamu n'obubaka obutonotono bw'osobola okusharinga ne famire yo. Kubanga ffe twesiimye abateyagaliza ffekka. Tusazeewo ebyo bye tuyize ebitono ne bye tulowooza nti bisobola okukuyamba. Gwe oba famire yo, eyinza oba bakwano bo, obikozese mu bulamu bwo obwa bulijjo. Sigala nze Kalyango. Abamu bampita Kavuma. Okay. Webale nnyo Kalyango. Okay. Bannayuganda abakyaliko live eno video mugisharinge ejja kulabibwa abalala enkye badde mpanvu naye nga bwe twagamba nti twagala abantu abasobola okutula sheno mu series either dakika 3 oba 45 oba 1 hour ne mugiyita nti osobola okugineeminga kuba ebigambo bibaako n'oteekako part 1, part 2, part 3 ne tugirepostinga from anywhere. So ffe tubateerako data nga mungi, I mean tubawa mata nga mungi so that musobole
okumalibwa. So waliwo omukulu wano bambi atugambye nti abaweereza ku Twitter, abapostinga ku Twitter, leero tutaddeyo ka post oba ka video akayigiriza abantu okukozesa Twitter. Bambi mukasharing so much, tutaddeyo ne flyer era ng'eri mu video eyo, so osobola okuteekako kamera n'olaba oba n'ogenda ku page ya Kimbugwe Live no sharinga, because abasajja bano be mwagala ennyo okutuyamba babeera nnyo ku Twitter so si ku Facebook. Naye bw'oba onoopostinga ku Twitter olina okubeera very brief, tebakkiriza essays nene, weetaaga kuwandika line 2, 3, 4 naye nga ziri packed, action packed, ng'otaddemu buli kimu. Anyway, nange nja kumaliriza n'akagero kano, naye kagenda kuba continuation w'akagero ka Wankoko. Abajjukira akagero ka Wankoko, eno continuation yaako. Abantu b'e NRM muwulirize nnyo akagero kano. There must be something behind Museveni's mind or knowledge nga takibagamba. Mbadde mbasaba mwekolemu omulimo nga mmwe bannayuganda abawagira NRM. Si mu bubi, naye mwambale eggomesi zammwe, amakanzu oba ebitengi oba eminagiro gyammwe, mugende mumubuuze nti naye musajja gwe oba kale ffe tuli bakyaliibo oba bawagizi bo, naye tubuulire lwaki tovaako oba lwaki toyagala kuwaayo buyinza mu ddembe, era ekyo bwe muba mukitidde mumubuuze, kale ssebo onoovaako ddi. Because the more Museveni stay in power, the more dangerous it become to your side, you dictator supporters. And those days are near. So, mwe muyinza okusekerera kati abajeera right now, abali ku opposition, naye mukimanye nti baluuni ne bwegenda etya mu bbanga era emala n'ekomawo, ate ebiseera ebisinga bwegwa egwa ku busubi oba amaggwa oba kyonna kyegwako bingi nti eva waggulu, oba simanyi oba ebe becomes weaker ebaluka. Ekigenderako awo enkima gyekoma okulinnya waggulu n'obwerere bwayo okulabika. Another thing kyoyinza okuteeka okwo, kaabe muntu gy'okoma okuwalampa omuti ennyo waggulu, manya n'ekigwo kyo bw'ogwa bwe bulumi bw'ogenda okukola ki? Okuyitamu. This is Wankoko theory, oba akagero akayongereza ku Wankoko. Enkoko eyo bwe yajja mu bantu teyaddayo mu nsiko, naye ffenna abaaliko wano nga tusomesa oba tubagerera olugero lwa Wankoko, mwamanya ekyaddusa Wankoko nti yalimba abantu ebbanga ddene, nti oluwonzi lwalina ku mutwe it's fire, muliro. Paka emyaka lwe gyagenda ne gigenda, lumu ne babulwa omuliro, kwe kugamba omuntu omu agenda akoleeze kuki? Ku luwonzi lwa Wankoko. Ogenda okulukwatako nga bukyanga lunnyogoga. N'addayo bwe yayita bali ne bajja, tebalina kye baagamba Wankoko, baayimirira buyimirizi, agenda okuwawa mukamutulo nga bonna bamutunuulidde. Bwe yayitamu yayingira mu nju ya muntu okwekweka, teyavaayo paka olwo. Omuntu n'atuuka n'omuga nti munnange nze ndi ebinyonyi kuba mbadde mbiyigga mu ttale, kati gwe kozze wano nja kulya. N'agamba sifuddeeyo, kankanye kasitondeka ne nzaala abaana, nja kuzaala bw'oli at least mbeere wano mu kifo ky'okuddayo. Teyafaayo na kufumiitiriza bali kye baali baagala mukola oba mugamba, naye bingi nti bw'olimba ennyo abantu ffe long time weeteekamu fiya oba weereetera obuzibu n'abantu abakuliko n'abaana bo nabaki. Kakati lumu
omuntu eyali asuza Wankoko ono ng'agenda mu ttale ng'atema omuti. Kati omuti ogwo kuliko ekinyonyi ekyali kyabiikako. Ekinyonyi ekyo oba yali kamunye oba yali kinyonyi ki, but it was a jungle bird. Kati bwe kyagwa amagi ne gagwa, agamu gaayatika amalala ne gawonawo. Kati Wankoko yali amaamira nga yabiise. Ono n'akwata amagi gali n'agaleeta n'agateeka ku ga Wankoko. Wankoko n'amaamira amagi n'agaalula. Nga ayaludde kamunye neki n'obukoko buno n'enkoko. Era n'abitakulira nga bito n'abiriisa, naye bwe byatuuka okukula, kamunye zino zaabuuka ne zigenda, oba ebinyonyi bino eby'amagi ge baaleeta okuva mu jjango. Kakati obwana buno obwa Wankoko, abaana ba Wankoko ne bamubuuza, maama, bali bo nga babuuse bagenze, ffe lwaki tetubuuka? Why can't we? Because we are trying okubuuka. Kino kye mbagamba abawagizi ba NRM luno olugero lwammwe mu luteeke mu mitwe. Wankoko yabaddamu n'abagamba nti anti baana bange ffe tuli ba Wankoko, oba muli ba Wankoko, oba muli baana ba Wankoko. Ne bamugamba nti naye batulya, tulaba balya amagi, balya n'agamba tuli baana ba Wankoko. Kati olaba message yabawanga nti bagezaako mubuuza lwaki tetubuuka. This is what you have. Wankoko yagaana obbabuulira ekituufu lwaki yadduka wa, lwaki tabuuka, because naye yabeeranga mu jjango era ng'abuuka. Bwe muba nammwe mulinza ab'NRM balya nga ba Wankoko, it's up to you. Ffe tubabuulira ebigambo bino, mubikwate, mubitegeere, mubisaasaanye. Oli wa ddembe okwegatta ku struggle kati, oba n'olinda okukulya nga ba Wankoko. Njagala obbaagaliza ekiro ekirungi wano tetugenda kusukawo olunaku olwaleero. Nja kwebaza bonna be tubadde nabo, Gerald munaffe okuva USA, tubadde ne Vicky Remy, tubadde ne Sofie Sebi, tubadde ne Sarah Nabs, tubadde ne Jovan-Italy. Nze Paul Kimbugwe nja kubaagaliza ekiro ekirungi, akume atakuumira mpeera, era tujja kuba tudda wano olunaku olw'enkya ate tubatwale maaso ne topiki yonna gye tunaaba tuzze nayo. Mbagamba nti God bless you and God bless Uganda. Have a good night. Bye bye for now. Engoma etalegeddwa tevuga, akuba akuwa ekkubo ndowooza, so totya mbeera weeyonooyo ali waggulu ennyo. Nze nkusabira muganda wange, nkusabira muganda wange, nze nkusabira muganda wange, nkusabira muganda wange, ensonga lwaki Museveni atutya? Kuba tuli bangi ate tuli babuufu ate twakwatagana, ffe twasangibwa tuli wamu kitole. Ennume baalugera ekulabigo, engoma etalegeddwa tevuga, akugoba baalugera yagowa ekkubo, totya mbeera weeyonooyo ali waggulu ennyo. Nkusabira muganda wange, all those who have been involved will be exposed and crushed. We shall crush them. Nkusabira muganda wange,
Kusabira muganda wange, yeah. Kusabira muganda wange. This is Bobi Wine. Very down to earth. That guy, he could very well be the future. I'm going to continue the fight for freedom. And it is the fight that we must either win or die trying. Yeah.